அல்ல. Okay, hi, அனைவருக்கும் வணக்கம். I think we can start our session today. So இன்னைக்கு வந்துட்டு our session is more to sharing about matriculation and ASASI or the journey, and then உங்களை more familiarize with the whole process and how is the cost structure to be. So I'm here, Sharmila. I'll be presenting now ஒரு short intro கொடுப்பேன். So as you can see from the slide, IPTA my first choice. IPTA my first choice and QMIC. QMIC என்றால் என்ன? Ultimately, we as a team are using education as a tool for communities transformation. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, like how many of us now we have in our session now? Around 139, I think. So yeah, முடிஞ்ச அளவுக்கு what I would request is please share the link to your friends and family. It could be anyone because parallel நிறைய செஷன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு over a month, and memang I mean like since இந்திலிருந்து memang IPTA my first choice நிறைய செஷன்ஸ் we are conducting. So it would be better if it could reach to more people, and நிறைய பேர் இதிலிருந்து benefit அடைய முடிஞ்சுனா it would be very useful. So if you are receiving any link about any sessions, maybe it might not be the session that உங்களுக்கு suitable இருக்காது. Maybe you can share it to those who needs it, like because இப்போ வந்துட்டு more mainly focusing on ASASI and metrics. So polytechnic ஏதாச்சும் session இருந்துச்சுன்னா please share it, just share around, because yeah, it could be useful to anyone around you. And then QMIC என்றது வந்துட்டு ஒரு பட்டதாரி பங்களிப்பு கடந்த 40 ஆண்டு காலங்களா வந்துட்டு சமுதாயத்தில் இருக்கிறது. Like you can see ஒரு 40 years graduates வந்துட்டு we are actually involving in community engagements and all. So சமுதாயத்தின் அடிப்படை பிரச்சனை தீர்வுக்கான தொடர்க்கப்பட்டது QMIC. And இது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அ இயக்கம், இட்ஸ் அ ஃப்ரெட்டர்னிட்டி. மலையா பல்கலைக்கழக பட்டதாரி நடவடிக்கை குழு என்றதுதான் வந்துட்டு QMIC. ஸோ கல்வி அடிப்படையை வைத்து சமுதாயத்துக்காக தேவையான ப்ரோக்ராம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். So this is what we say, community transformation through education. So moving on to next slide. Okay, in the slide நீங்க வந்துட்டு you can see like according to Bank Nagara wage limit study, 66% of Malaysian Indian is categorized under urban poor household income. லைக் இதுல வந்துட்டு 66% வந்துட்டு மலேசியன் இந்தியன் ஒரு அர்பன் புவர் கேட்டகரியில இருக்க வேண்டியது வந்துட்டு லைக் பிகாஸ் இவ்வளவு நாளா மலேசியால இருந்து ஹியூஜ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பர்ஸ் ஆக்சுவலி கேட்டகரைஸ் அண்டர் அர்பன் புவர், அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங்கான ஒரு சிச்சுவேஷன். அண்ட் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல லைக் எக்கனாமிக்கலி நம்ம வளராம இருக்கிறதுக்கு கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்துட்டு இட் இஸ் காசிங் அ ரிப்பல் எஃபெக்ட் ஆஃப் நாட் பீங் ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட் ஆன் எஜுகேஷன். ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன்கம் சர்வே நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1.5% தான் வந்துட்டு நம்மளோட இந்தியன் சமுதாயம் வந்துட்டு I mean spending on investment for education for the children, like early education for the children. And unfortunately you can see that 2.8% are actually being invested to be said like spent on alcohol and tobacco. I'm not here to like debate on this, but then இது வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா like almost twice we are actually spending on not on education but on alcohol and tobacco. So this is something to think about, because education is one of the most powerful things in life, and education is the premise of progress in every society and every family.
ஸோ வந்துட்டு நம்ம எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்றது வந்துட்டு we have to like really be careful and take note because this is நான் சும்மா சொல்லலை but this is according to the survey. And இதுல ஒன்னொன்று வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைக் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் SPM ஆஃப்டர் லைக் கம்ப்ளீட்டிங் SPM the pressure to continue study. ஸோ எங்கேயாவது கண்டினியூ பண்ணணும் என்று our Malaysian Indian வந்துட்டு we are trying to pressure and just in order to secure our seat in any institution. So be it IPTA கிடைக்கலன்னா IPTS போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு அந்த ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால we actually unnecessarily spending amount on tertiary education. ஸோ ஒரு ஓவர் த டிகேட் லைக் ஒரு 10-20 வருட காரணங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்துட்டு there is actually 10% of drop in T20 category நம்மளோட தமிழ் சமுதாயத்துல. ஸோ இதை நீங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு from T20 we are actually dropping to M40 and B40. I'm not talking about like 10ல ஒரு ஆளு but then ஒரு 2 million பேர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா in that 2 million around 200k which I feel it's a big amount is actually dropping from T20 to M40 and B40. So in the இது வந்து I mean like this is like one of the reasons for us to drop from T20. It is also because of educational debt. And இப்ப இருக்கிற காலத்துல வந்துட்டு to study yes நம்ம வந்துட்டு we say to continuous education வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு PT பீரியட் எடுக்கலாம், ஏதாச்சும் வந்துட்டு கல்வி கடனை வந்துட்டு எடுத்துட்டு படிக்கலாங்க. But then on the other side if you see 51% of our society is not actually making educational loan payments. Like PT பீரியட் எடுத்துறோம், வேற கல்வி கடன்களை எடுத்துறோம், but then படிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம திருப்பி பே பேக் பண்றோமா, 51% is not paying back. Why is this so? Because நம்ம படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு career progression இல்ல, so economically we can't sustain well-னால we are unable to actually pay back our loan. And this is also like according to one of the surveys like and you see socio-economically நம்ம வந்து நிறைய issues வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம். And one of the மூல காரணம் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா education debt. IPTA my first choice. What is the objective of IPTA my first choice? As I said in previous previous slide, I've actually like touched a pinch about education debt. So the main objective I could say is to reduce education debt. அதுக்கப்புறம் diploma as minimum qualification. ஒரு 30% of Indian community மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து like 100% நம்ம ஒரு Indian community வேலை செய்யறோம்னா out of that only 30% is actually SPM leavers are getting employed. So in order for you to secure a job, you need at least a diploma in your hand. So one of the IPTA my first choice objective I could say is diploma as a minimum qualification. And the next one, more participation in civil service. We need more Indians in policy making, decision making. ஏன்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா these jobs are actually கொஞ்சம் more stable இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல. The next is for languages, extra languages பழகுறது. தமிழ், இங்கிலீஷ், மொழி மட்டும் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ஜாப் இதுல வந்துட்டு I think it won't suffice because we need an additional language in order to sustain in job environment. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா like நிறைய foreign countries like investing in Malaysia, for example like Japan, they're investing. So in order for us to secure a job there, it's encourageable for you to learn an extra language. Next பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு to achieve 10% in IPTA. IPTA நம்ம பார்த்தோம்னா it's not only university மட்டும் கவர் பண்ணிட்டு இல்ல, not so we are covering on a whole perspective like university, polytechnic, ITBN, ILP, matriculation. So in the very IPTA வந்துட்டு we have to be able to secure 10% of seat. So relating to the previous objectives நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப we can see in this slide employability of IPTA versus IPTS. இந்த இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is a survey and based on this you can see almost 90%, 87.8 IPTA leavers could secure job as compared to 79%
in IPTS. Next is social re-engineering. Social re-engineering na enna? இது வந்துட்டு லைக் கடந்த காலங்களா வந்துட்டு what we have actually gained like not QMIC alone, but I'm talking about nation Indian society. நம்ம இத்தனை வருஷமா இதை செஞ்சுட்டு இருக்கோமே, நாங்க என்ன என்ன வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு we have actually like managed to secure from 900 seats to 9,000 seats in polytechnic. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு polytechnic for you to do polytechnic courses like diploma courses in polytechnic, IPTA பாத்தீங்கன்னா you will only have to spend like 1 to 2K. பட் தென் நீங்க வந்துட்டு இதுவே ஒரு பிரைவேட்ல நீங்க போனீங்கன்னா 20 to 30K மினிமம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ ஓவர் த இயர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா by securing 900 to 9,000 seats in poly, we managed to save almost 800 million. And அங்கேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா வந்துட்டு we are able to save our community from being in educational debt. So educational debt, community save community. And in the community safe community பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இத்தனை வருஷமா வந்துட்டு we are having this. It's not only because of like நிறைய பேர் is involved like teachers, media, policy makers. So இத்தனை பேர் involved ஆகி we are actually saving our community from falling into the educational debt. Begin with the end in mind. இது வந்துட்டு you have to always begin with what you want to achieve in the end. That's the thought process that you should have when you're starting off something. Like ஏதோ start பண்ணிட்டு like you have to have a goal in order for you to start something. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த journey வந்துட்டு you will endure the whole journey. So அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு next for us to okay, sorry, some technical issue, but it's okay. Okay, Malaysian Indian, we have to actually be on. Okay, நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு we have to in order for us to escape சொல்ல முடியாது. இந்த கல்வி கடன்களை வந்துட்டு நம்ம குறைக்கணும் என்றால் வந்துட்டு நம்ம first வந்துட்டு we have to aim to be in the to push our income like high income achievers category நம்மள புஷ் பண்ணணும். ஸோ அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா for you to in order for you to secure a high income, நம்ம வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி மட்டும் போயிட்டு ஒரு டிகிரி எடுத்துட்டு அது முடிச்சுட்டு வேலை மட்டும் செஞ்சா பத்தாது. You have to ensure that you manage to secure a place in university, and then you have to actually you have to be you have to enroll in critical courses. So அங்க இருந்தாதான் you have to and then after you enroll into critical courses and then you graduate, you have to make sure that you're employable, and then you have to make sure that you have your career progression and to be a better person. So in the whole processல நீங்க இருந்தாதான் வந்துட்டு you can actually able to be in the high income category. So and also next வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு we have to be inclusive. நம்ம ஒரு ஆள் மட்டும் வந்துட்டு ஹை இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஹோல் சொசைட்டி வந்துட்டு T20க்கு புஷ் பண்ண முடியாது. we have to be inclusive. So எல்லாரும் வந்துட்டு இந்த ஜேர்னில வந்து இருக்கணும். லைக் பிசைட்ஸ் யூ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு லைக் எல்லாம் ஃபெயில் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ we have to include them also in this journey. பிகாஸ் அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு இல்லைன்னு இல்லை, அவங்களுக்கும் IPTA வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ we have to pull everyone and then in order for us to achieve that high income category. Next is sustainability. Sustainability என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்ப நம்ம மட்டும் இப்ப வந்துட்டு you have to like நம்ம மட்டும் செய்யறோம், நம்ம மட்டும் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லை. You have to include everyone around you, and it's not like நீங்க மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்து பண்ணக்கூடாது. It has to continue like after you. Like இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்னைக்கோட செஷன் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேச போற ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு everyone is IPTA products. So like the ASASI leavers, Matrix leavers, ASASI students. So this is what we call sustainability. Next, begin with the end in your mind.
when you, I mean, இப்போ வந்துட்டு நீங்க படிச்சுட்டு நீங்க வந்துட்டு you shouldn't be aiming to become like ஒரு accountant ஆக போறேன், ஒரு engineer ஆக போறேன். You have to go beyond that because it's not the end. Like நீங்க ஒரு engineer ஆகிட்டீங்கன்னா it's not the end. You have to actually like if you see in this slide, like you have to aim to go to the tip of the pyramid, like ஒரு HR director, like உங்க கரியர்ல எது வந்துட்டு அந்த டிப் இருக்குன்னு நீங்க வந்துட்டு அங்கதான் நீங்க aim பண்ணணும். Like you shouldn't be aiming for the entry level, but you should be aiming for the highest level. So அதுக்கு நீங்க போனோம்னா you really need to begin with the end, the mind பாத்தீங்கன்னா for you to reach there you have to progress well in your career. Yes, that's for sure. And also you need to upgrade your skills in order for you to go up the pyramid. Okay, இது வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா this slide is pilihan laluan pendidikan tinggi selepas SPM. இப்ப இங்க இருக்கிற like நீங்க ஜாயின் பண்ணது வந்துட்டு mostly SPM leavers and you all are aiming to go into matriculation and ASASI. So I would like to just touch on இப்ப இது ரெண்டு ஆப்ஷனும் இல்லைன்னா you could also opt for STPM. STPM கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. This is recognized by Cambridge Assessment UK. So STPM is actually recognized, and also you can use STPM to actually pursue your studies in Commonwealth and non-Commonwealth countries. So there's always another option if you if you don't manage to get matriculation or ASASI. And then this like QPEX kecewa, KKM hanya sambung contract pegawai 6 bulan. Okay. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு I'm not trying to say like டாக்டர் ஆக வேணாம்னு சொல்ல, but this doctor என்றது இப்போ வந்து still under contract. So you will have to think what you really want and what you really want is sustainable or not. Because இப்ப இருக்கிற வந்துட்டு ஒரு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு டாக்டர் வந்துட்டு ஓவர் சப்ளையா இருக்காங்க. ஸோ அங்க டிமாண்ட் இல்லை, and then you will have to go under contract, and கான்ட்ராக்ட்ல இருந்தா உங்களுக்கு கிரேட் ஏறாது. So many things which you have to consider. So next slide நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு PMAT category. What is PMAT? Professionals, management, executive and technicians. So இந்த இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 out of 3 graduates are non-PMAT in non-PMAT job. So what I would like to say is இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு okay out of 3 doctors இப்ப எடுத்தீங்கன்னா 1 is actually not a doctor. ஒரு 3 engineers எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்துட்டு இன்ஜினியரா இல்ல, ஆனா அவங்க வேற வேலை செய்றாங்க. என்ன வேலை செய்றாங்க? Mostly will be like doing food panda or Grab. That's what we call non-PMAT. Okay, so and but இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆள் வந்துட்டு they are not doing they are in non-PMAT jobs na அந்த ரெண்டு graduates actually managed to secure the job. So how is it possible? Is because this formula is very important. இது வந்துட்டு not only for you to study or for you to work, but இது உங்க entire lifetime இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். What is C? C is competent. For you to be competent, you will have to have knowledge and skills. இது ரெண்டும் இருந்தா மட்டும் பத்தாது. To the power of attitude, you will have to have a good attitude. So இதுல பாத்தீங்கன்னா like let's say ஒரு graduate வந்துட்டு they will have knowledge, எல்லா நாலேஜும் இருக்கு because அவங்களுக்கு டிகிரி இருக்கு, or they are like degree leaver or diploma leaver. So they will have the knowledge, and then it's fair enough for them to think like okay எனக்கு வந்துட்டு டிப்ளமா இருக்கு, டிகிரி இருக்கு, எனக்கு வந்துட்டு தேவையான நாலேஜ் இருக்கு, because அதுதான் வந்துட்டு அவங்களோட கையூக்கும். லைக் எனக்கு டிகிரி இருக்கு because I have a knowledge. So சில graduates நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு they will have many engagements, projects, so நிறைய soft skills or hard skills வந்து லேர்ன் பண்ணிருப்பாங்க, and that's how they gauge. அதுதான் அவங்களோட கையூக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு, and then இது ரெண்டும் இருந்தா வந்துட்டு எக்ஸலன்ட். ஓகே, எக்ஸலன்டான நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸலன்டான ஸ்கில்ஸ் இருந்தா மட்டும் பத்தாது, உங்களுக்கு எக்ஸலன்டான ஒரு attitude இருக்கணும். ஸோ இந்த attitude நீங்க எப்படி பாத்தீங்கன்னா how you engage with people. Like நீங்க ஒரு job once you already enter into job, right, you already secure a job, how do you engage with your people? How do you engage with people? How do you engage with your boss, like, or your teammates? எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? பிகாஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ண ஒர்க்ல வந்துட்டு உங்க ஜெனரேஷன் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க, வேற ஜெனரேஷன் இருப்பாங்க. your boss might be from millennium, baby boomers, gen X, நம்ம வந்துட்டு millennium, gen Y, gen Z. ஸோ அந்த ஒரு இன்டர் ஜெனரேஷன் கேப்பை வந்துட்டு எப்படி நீங்க கவர் பண்ண போறீங்க? பிகாஸ் த அப்ரோச் அண்ட் தட் கமாண்ட் வில் டெஃபினெட்லி பி டிஃப்ரெண்ட். லைக் இப்ப நம்மளோட ஜெனரேஷனோட பழகுறது வந்து இட் குட் பி வெரி நார்மல். லைக்
for you to address someone with something or what. But then how are you going to address someone like your boss and all? Adela romba important. And um, they will look at a protocol. Like bosses la vandittu, they will look at a protocol. Like how do you engage and your attitude to learn. You may know the knowledge. I mean, உங்களுக்கு அந்த job குள்ள போகும்போது you may know, but you shouldn't be showing off a lot that you know about it, and you will always have to have the attitude to learn. நீங்க வந்துட்டு that you are always ready to learn or attitude உங்களுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கணும். So talking about it, like let's say you have negative attitude going late into work, and then time management சரியா இருக்காது, you don't meet deadlines. So உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் knowledge and skills இருந்தாலும் ஆனா உங்ககிட்ட அந்த attitude இல்லைன்னா this is you won't be competent enough, and you will eventually bring your competency down. So this is very important, that you have to be competent in order for you to secure many chances in your future, like in your life. Okay, in the question mark, பெரிய question mark, இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும், like to decide for future, what course do you want, like because not everyone at this point of time, like உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும்னு உங்களுக்கு வந்து தெளிவா வந்துட்டு ஒரு பிக்சர் இருக்காது. So என்ன course வேணும், this is what you will have, like உங்க passion என்ன course, என்ன demand, இதை வச்சு வந்துட்டு like you can actually decide. Like you can see from this slide, passion in the slides பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு passion versus cost. So உங்களுக்கு passion இருக்கும், cost இருக்கும். I mean உங்களுக்கு passion இருக்கும் for you to do the course, like let's say you want to become a doctor, but then there is no demand now. So அதுல நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா you actually living in the past. Can you see the difference? Like, and then passion versus demand பாத்தீங்கன்னா you have passion and the demand is there, but then அந்த காஸ்ட்க்கு ஏற்ற ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அங்க நீங்க கொஞ்சம் அன்ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கீங்க. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் காஸ்ட் இருக்கு, டிமாண்ட் இருக்கு, ஆனா உங்களுக்கு பேஷன் இல்லை. இப்போ வந்துட்டு ஐம் நாட் ட்ரைங் டு பிளேம் அவாட், பட் தென் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் இந்த காஸ்ட் செய்யறாங்க, ஆனா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த காஸ்ட் மேலே ஆசை இல்லை, பட் தென் ஃப்ரெண்ட் செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ வாண்ட் டு சூஸ் தட் காஸ்ட். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ், லைக் அண்ட் அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you're going into that, you are actually putting yourself into danger. Because at the end of the day, or 1 year, 2 year படிக்கிறீங்க, and then you don't find your interest there, what are you going to do? How are you going to work in that course? Correct. So you have to think about what you really need in order for you to be able to work in that. நீங்க என்னத்துக்கு படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு. Okay, அதற்கு தான் வந்துட்டு like let's say like if you like still confused, like உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும்னு வந்துட்டு ஒன்னும் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு என்னன்னா, in the slide la pathina personality test, it's good for you to have personality test for you to understand what kind of personality you are, because different people have different personality. So you can actually take a screenshot of this. Inga paring kila vandu oru web irukku, and web link la peitu neenga peitu unga personality test seiyalam. Like neenga enna mari oru aalu neenga pathina, like if it's public relations specialist, you can actually opt for being psychologist, trainer, teacher. இல்ல ஒன்னோட பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் வெரி பி ஹாப்பி ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி கோ இன்டு லைக் ஃபிலிம், கண்டென்ட் இண்டஸ்ட்ரி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் சஜஷன், ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் யூ டு கோ இன்டு இட், பட் இது ஒரு செகண்ட் தாட்டா நீங்க வச்சுக்கலாம் நீங்க பர்சனாலிட்டி டெஸ்டிங் போது. ஸோ இந்த ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைக் ஆன் மை ஆனர் டு டூ மை டியூட்டி. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு போலீஸ், டாக்டர். ஸோ லைக் ஐ said, we have like our next speaker would be in the category ஒரு ஆள் தான். he actually completed ASASI from UPNM. அவரோட personality பாத்தீங்கன்னா is very focused, goal oriented, discipline. So that's how you actually like you will actually know about your personality. Like you take this kind of personality test to know about you, and then you decide for what you want to study for. Okay, and then next employment outlook. We have two perspectives in employment outlook. One is global outlook, another one is national outlook. Okay, இதெல்லாம் வந்துட்டு I'm sharing because this is what in demand, like in the jobs perspective, like just shared prosperity vision 2030 ல இங்க பாத்தீங்கன்னா 15 points இருக்கு. இந்த 15 fieldsல வந்துட்டு it's better for us to give. I mean like in the 15 fields ல வந்துட்டு actually booming industries in coming years. இந்த ஒரு 2030 vision பாத்தீங்கன்னா, so இந்த மாதிரி ஏரியால வந்துட்டு if you could secure a job or your interest is there, it's good to go because there is demand for
there is demand for your degree that you're going to do. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கேகா1 வந்துட்டு இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ் பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ இஸ்லாமிக் பேங்கிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக். ஸோ இஸ்லாமிக் பேங்கிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மலேசியா வாஸ் தி லீடர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஆஃப் இஸ்லாமிக் பேங்கிங் இன் 1990s. இப்போ வந்துட்டு இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக் வேவ் 2 வந்துட்டு we are going to the wave 2 now. So the future is going to be fintech. Islamic என்றது வந்துட்டு like you don't have to think that we're going to learn about Islamic or what, but it's just the structure on how Islamic banking is going to be, Islamic fintech is going to be. So if you see இங்க பாத்தீங்கன்னா regulations lowering barriers, becoming a digital world, millennial entering workforce. So இதெல்லாமே வந்துட்டு factors that driving to the growth of fintech in Malaysia. The next one you can see Malaysia at a glance. So இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு 86% வந்துட்டு மலேசியா வந்துட்டு இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் இருக்கு. And out of that 95.2% online banking penetration, like Lazada, Shopee. அதுதான் வந்துட்டு like and you know like in the Islamic fintech, I mean like what I'm trying to say is e-banking, இதெல்லாமே வந்துட்டு future of Malaysia. So அங்க opportunities கூடியா இருக்கு. You can have a look on this. And then next is you can see in Malaysia, payments, wallets, and cryptocurrency dominate the fintech market, making up close to half of the market shares. So, fintech digitalized conventional banking and financial service, insurance, robo advisory, it's actually digital investment assistant, InsurTech, machine learning, insurance underwriting, IoT behavior-based premium blockchain, RegTech use of technology to ensure compliance, artificial intelligence, virtual financial assistant. So இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. If you can see from this slide, like fintech cover பண்ற companies, 138 companies. I'm pretty sure there are more companies which is covering this. So you can see இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி தான். Like you can go and see like you see all these companies are actually like covering fintech Islamic landscape. The next one is this one, digital popularization. KEGA2 ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா digital economy, அதுவும் ஒரு booming industry தான். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு like you see 86% of Malaysia internet penetration rate, and then 85% Malaysia online banking penetration rate. So இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற statistics. So if you're going to see in 10 years time, this is definitely going to be top points in job market. So you see here digital economy, digital transaction, emerging jobs, the fastest growing jobs in country. You can see because like what I say, this is from LinkedIn. This is all from digital economy. Digital economy is what they see. இது வந்து LinkedIn ஓட source சொல்லிருக்காங்க. அது வந்துட்டு fastest growing job in the country. Data scientist, like இதெல்லாம் வந்துட்டு booming, like you can opt to become this. I'm not trying to say like நீங்க எல்லாமே இத ஆகுங்கன்னு, but then இதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஷனா கூட வச்சுக்கலாம். like இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ல இருக்கு, இந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. So why not you go and read about it. இல்ல பாத்தீங்கன்னா Google wants to train you to become UX designer in 6 months without a college degree. இது வந்துட்டு நான் சொல்லல, but then this was quoted in this was article like in Insider, and it was quoted by Google CEO. So இதெல்லாம் actually because this is all about digital, right? And you see transition into jobs of future. நிறைய பேர் வந்துட்டு actually transiting from one job to another. The whole fabric of workplace is changing if you see into this world. And நிறைய விஷயம் நடக்குது. Like I want you all to be aware of what's happening around you all. Like read about, I mean, news படிங்க. Like you have to know what's happening around you all in order for you all to choose what job you want to like choose. என்னத்துக்கு படிக்க போறீங்க, என்னத்துக்கு வேலை செய்ய போறீங்க, because you can't be living in the past. You have to be competent enough to actually to be in the job market in your future. So be aware of the changes. Next பாத்தீங்கன்னா number 3, industrial revolution பாத்தீங்கன்னா மிந்தி வந்துட்டு from self driving cars, இப்போ வந்துட்டு drone delivered online shopping கூட இருக்கு. So இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு industrial revolution.
and we have to be aware of the changes. And jobs are actually becoming obsolete and new jobs are coming. We have to be aware of the new jobs. And if jobs are becoming obsolete, so now like you can see Mindy data keen பண்ற கிளாக்லாம் இருப்பாங்க லைக் ஒரு ஆஃபீஸ் லெவல்ல. ஆனா இப்ப அந்த ஜாப்க்கு வாய்ப்புகள் இல்லை because you can actually like create a Google document and everyone who wants to, I mean like if you have a Google document அந்த data keen பண்ற clerk வேலைலாம் போச்சு. So that's what I'm trying to say. Like அந்த மாதிரி jobs இப்ப இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. புது jobs வந்துகிட்டு இருக்கு. புது jobs is like covering under this KEGA category 15 points முதல்ல இருந்துச்சுல. So yes. And then AI னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. AI is not only artificial intelligence. It is actually, you see, for today's term it's called assisted intelligence, emerging. இதுக்கப்புறம் augmented intelligence, and in future it would be autonomous intelligence. So இதெல்லாம் revolution 4.0 ஓட revolution. Okay, இதுல பாருங்க ஒரு 9 pillars of technological advancement. This is all like cyber security, clouds, robots. So you have to be ready, and you have to be ready to adapt the changes which is happening around you. And then you have to upskill, because இதுல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இம்பாக்ட் பண்ணாது, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இம்பாக்ட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் டெக்னாலஜிக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்டான பீலர்ஸ். இந்த சேஞ்சஸ் it will impact us in every way. Like you see in this slide, okay, இது பாத்தீங்கன்னா மிந்தி like I said previously, சில ஜாப் obsolete ஆகுது like you see மிந்தி taxi drivers இருந்தாங்க, which is very sad because இப்போ we don't really get to see much of taxi drivers because இப்ப Grabக்கு மாறிட்டு இருக்கு. I mean மாறிடுச்சு and நிறைய Grab drivers இருக்காங்க. And then maybe in future Grab இருக்காம ஒரு situation கூட ஆகலாம். So things are constantly changing and we have to adapt and we have to upskill in order for us to be in the future. This is some of the examples, because you can see இங்க பாத்தீங்கன்னா fast foodல மிந்தி ஆள்லாம் சர்வ் பண்ணுவாங்க. But then இப்போ like மிந்தி கேஷியர்ல ஆள் இருப்பாங்க. இப்போ if you go to McD, you don't really have a cashier there. You will have to like key in on the device, right, for your orders and all. So yeah, that's the job that actually like becoming obsolete. And focus of sectors of industry 4.0. In the patina we have like around 6, like the 6th one is like other sectors. So the first one is electrical and electronics. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா sub electronic components. So இந்த மாதிரி like you can see what are the high potential sectors for industry revolution 4.0. Machinery equipment, chemical, medical devices, aerospace, other sectors la pathina textiles, pharmaceutical services. So இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிற இடத்துல you could actually think about jobs at risk. Like I said earlier, you see jobs at risk இங்க பாத்தீங்கன்னா high risk ஆன job இருக்கிறது low skilled jobs which is சொன்ன மாதிரி like அந்த data key clerk and then cashier and stuff. So we are, I mean அந்த ஒரு கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க actually ஒரு high risk ஆன இடத்துல இருக்காங்க because anytime அவங்களோட job போகிற வாய்ப்பு இருக்கு. So that is why it is important for you to upgrade your skill. Like even after securing a degree, let's say if you're going into a job, right, and the job in a certain job you will have to upgrade your skills, and anga poitu like there would be needs for you to go for certain certification or trainings for you to upgrade your skills. So the learning will never stop anywhere. Like நீங்க டிகிரி முடிச்ச உடனே உங்களோட learning curve ஸ்டாப் பண்ணிரோன்னு இல்ல. நீங்க throughout your life you will be learning and you will have to upgrade your skill in order for you to be competent in what you do. The next one is job demands across industries. Like you can see increasing demand is data analysts and scientists, decreasing demand data entry clerks. So இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. Big data specialists increasing demand இருக்கு. Robotic engineers big demand இருக்கு. Tech jobs, like you see in the just like a piece of article here saying that tech jobs is in high demand, and then jobs in future, top 5 emerging careers. So on the top 5 emerging careers நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2019 NST article வெளிய வந்தது data scientist, robotic engineer, physiotherapist,
digital marketers, and certified public accountant. Like you can see here, certified public accountant, they never say they need an accountant, they say they need certified public accountant. So accounting படிக்கிறீங்க இப்போ degree முடிச்சிட்டு you'll become an accountant, right? So your learning shouldn't stop there. In order for you to become a certified public accountant, you will have to take extra certificate like ACCA, ICAW, அந்த மாதிரி extra certification எடுத்தா தான் உங்களால certified public accountant ஆக முடியும். Okay, the next one is the digital economy is approaching a critical tipping point. By 2023, the global economy will finally reach digital supremacy with more than half of GDP worldwide driven by products and services from digitally transformed enterprise. So you can see the importance of digitalization in future. Like நம்ம இப்ப இருக்கிறது digitalization world தான், ஆனா this is definitely gonna improve. இதுல இருந்து ஒரு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூச்சர்ல நிறைய digitalization நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு இது இருக்கும். So we have to be ready for all of these changes. நம்ம அத சொல்லியிருந்த மாதிரி this is like a summary of it. So propose 15 key economic growth activities. Like நம்ம அத பேசுனது வந்துட்டு one is Islamic finance hub, the second one was digital economy, the third one was industry revolution 4.0. So இதுல பாத்தீங்கன்னா you can see we also have like halal and food hub. So halal, not only Malaysian global market, it covers billions of Muslims. Like Malaysia மட்டும் இத கவர் பண்ணாது, because elsewhere worldwide நிறைய பேர் like halal food அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். Like so you shouldn't limit your thought process to like Malaysiaல மட்டும் thought process. Like உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மட்டும் உங்களோட நாலேஜ் வந்துட்டு like don't limit, go and read about it. Like என்னது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு like because இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபியூச்சர் மலேசியால இருக்க போதுனா like for you to get a job or what. So go and read about it. Try to see like if any of your interest is like matching here or not, then you can opt for this kind of jobs. You know, இந்த மாதிரி ஏரியால இங்கதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி டிமாண்ட் இருக்கு கம்மிங் இயர்ஸ்ல. ஸோ நம்ம வந்துட்டு டிமாண்ட் இல்லாத ஒரு டிகிரி எடுக்க, ஐ மீன் லைக் டிமாண்ட் இல்லாத ஒரு இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு படிச்சுட்டு and then you want to wait for the job, and you know if you want to do that, it's like you are risking yourself. So why not you try to study for what is in demand. So இங்க பாத்தீங்கன்னா critical occupation list. இதுல one of it which actually caught my mind, this is a source from Talent Corp. Mathematicians, actuaries, and statisticians. It's like in order for you to become a mathematician, you can actually become a mathematician. Actuaryலாம் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் மார்க்கெட்லாம் இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்துட்டு like the most we know is engineer, accountant, lawyer, and whatnot, right? Just that a few jobs that we are actually aiming for the past few years. There are actually many other jobs that actually requires அங்க demand இருக்கு, but then we can't be able to see our Indian community in that. That's very sad because நம்மளுக்கு அந்த level of exposure இல்ல. And another thing with us is we don't fancy learning. Like நம்ம வந்துட்டு நிறைய லேர்ன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். Like whatever textbookல இருக்குதோ அதுதான் படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுறோம். But besides that, the world actually நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு, நிறைய demands இருக்கு. So be open for it. Go and read about stuff and get to know things like this because it's going to help you in future. Yes, so coming back to this is like the evidence. In order for you to be competent, like you must make sure that you are being, I mean நீங்க ஒரு காம்பீட்டன்டான ஒரு ஆளா இருந்தா மட்டும்தான் வந்துட்டு you can actually grab those golden opportunities. So this is very important. சொன்ன மாதிரி your knowledge and skills are not important, but your attitude. இந்த ரெண்டுமே வச்சு உங்க attitude is the most ultimate thing that is going to bring you to places, because skills and knowledge வந்துட்டு you can learn along the way. நீங்க learn பண்ணலாம். உங்களுக்கு அந்த தேவைப்பட்ட skills இல்லையா, உங்களுக்கு அந்த தேவைப்பட்ட knowledge இல்லையா, ஆனா with the attitude to learn, it will bring you to places. So you must make sure that you are competent enough in your life, and also make sure that you have a good attitude. This is the final one. So yeah, Malaysian Indian வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு we have to aim for the high income category and inclusive இருக்கணும், and we have to be sustainable. So that's all, like a short intro from me today. To know more about இது வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு Cumic page follow பண்ணுங்க, Facebookல, Instagramல. You can
just go and click QMake Malaysia and keep in touch. Okay, so next I'm passing on to Kuganeswaran. He's going to talk about ASASI UPNM. I'll stop presenting, Kugan, you can take over. Yeah, hi. Hope everyone can hear me. Shamla, can you hear me? Is it okay? Yes, yes. All right, okay then. So I'll take over from here. Thank you, Sharmila, for the great intro. Okay, so number one, if we're gonna look into ASASI. So first, அவங்க சொன்னது வந்து we've all get to know that SPM முடிச்சிட்ட பிறகு what we're gonna do, how we're gonna choose our courses எல்லாம் பார்த்தோம். Okay, so இப்போ வந்து it is quite wide and you guys have to go do your homeworks. So அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு you have to apply for the UPU, right? So when you open UPU, you got a few options actually. After your SPM ko degree போறதுக்கு முன்னுக்கும் நடுவில் ஒரு bridge இருக்கும். அந்த bridge we call that as a pre-U. So on the pre-U பார்த்தீங்கன்னா we got few options. One will be diploma. Diploma ரெண்டு இருக்கும். Diploma polytechnic or diploma UA, other university diplomas. Then after that you got matriculation. After that you got ASASI or STPM. So these are major things or common things that people know. Okay, wow. So அதிலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the one that usually like those who get good results will be opting for matriculation or ASASI போவீங்க. Okay, wow. So good results or average results up to that அந்த கேட்டகரியில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்போதுமே ஒரு டிலேமா இருக்கும். And some more worse, இந்த நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க. ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாதவங்க, வெதர் அவங்களுக்கு வந்து டைரக்டாக டிகிரி போகிறதுமா இல்லை வந்து டிப்ளமா போகணுமா இல்லை வந்து எங்கே போய் மாட்டிக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது, எங்கே போய் கால் எடுத்து வைக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ one of the session will be this. We will be focusing on matriculation in ASASI. And we have other sessions also. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாங்க, ஏற்கனவே வேறு செஷனில் சேர்ந்துருப்பீங்க. Okay, they talk about other options. Okay, wow. So when coming back to this, ASASI or matriculation, two things you have to know here. Okay, matriculation என்ன, ASASI என்ன. So ASASIல நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன choices இருக்கு and matriculation என்னென்ன choices இருக்கு அப்படின்னு. ஓகேவா? So today few of my friends will be talking about matriculation and some of them will be talking about ASASI. So I'm coming from ASASI UPNM. So I will be talking about and ASASI பத்தி, ASASI UPNM பத்தியும், UPNMல உள்ள courses, degree courses and other அங்குள்ள life பத்தி வந்து I'll be talking to you guys. Okay? So if you can see my slide, so today there will be a few informations there and some informations it won't be there. So அதெல்லாம் வந்து I'll be telling you or maybe sharing you later on during Q&A session because I want to know what are the questions that you guys have. So if you guys have any questions, you guys can கடைசியில் எல்லா செஷன்ஸ் முடிச்ச பிறகு Q&A ஆன்சர்ல வந்து ப்ளீஸ் chatல போடுங்க. இல்லை you guys can admin வந்து உங்களை வந்து maybe open up பண்ணாங்கன்னா maybe you can ask directly questions to us. Okay, so I think we can straight away go to the slides now. Okay, so first பார்த்தீங்க அப்படின்னா my name is Kuganeshwaran Chandran. Okay, இப்போ வந்து I'm a civil engineer working as a civil engineer. Civil engineer we will be designing. I'm in a design firm, so I will be designing buildings, electricizations or factories. You know, நீங்க இருக்கிற வீடு, okay, flats, condominiums, double story, single story, those comes under our job scopes. நாங்க தான் வந்து will be designing those if you are in a design firm. Okay, so after SPM, I did my ASASI in ASASI Kajurutran and Technology la senjen UPNM la. After that, I did my Bachelor's of Civil Engineering in UPNM also. Then I got into JPS scholarship. அது முடிச்சிட்டு வேலைக்கு போன பிறகு past 1 year வந்து I'm doing my Masters in UPNM also. So I'm doing my foundation up to now Masters. Maybe in future I might do my PhD also in UPNM. Okay. So
I think I'm kind of a person who can answer your questions on UPNM. So as I told you just now, உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்துச்சுன்னா you can ask me about UPNM and the ASASI things. Okay வா? So okay. So next slide பார்த்தோம் அப்படின்னா UPNM என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா UPNM is University Pertahanan National Malaysia or National Defence University of Malaysia. இப்போதான் வந்து ஒரு roughly வந்து near to 10 to 15 years கிட்ட ஆகுது. Has been established as a university. Before this, it was academic தந்திர மலேசியாவா இருந்துச்சு. Okay, Malaysian Armed Forces academics அங்க யூசுவலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு போவாங்க to upgrade themselves from one level to another level போறப்ப they have this courses trainings வந்து அங்க செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் 2006லேருந்து அந்த ஆத்மான்னு சொல்ற அந்த அகாடமிக் தந்திர மலேசியா வந்து அப்படியே யூபிஎன்எம்மா மாத்தினாங்க. Okay, so it became a university. Okay, so இந்த யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னா we got ஏன்னா நீங்க வந்து last time we got two category of people, like one is Palapes, another one Awam. Then அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்தாங்க Palapes, Awam, Cadet. ஓகே அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து யூபிஎன்எம்குள்ள 3 டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒன்று கேடட், இன்னொன்று பலாபேஸ், இன்னொன்று அவாம். ஓகே, கேடட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா those who are fully sponsored by MINDEF, Ministry of Defence. அதாவது அவங்க வந்து they are actually படிக்கிறப்பே வந்து அவங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் மாதிரி தான் அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரிதிங் வில் பி கிவன் இன்க்ளூடிங் சேலரி, போனஸஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. அவங்களோட வேலை என்னன்னா அவங்க படிக்கணும், ட்ரைனிங் போகணும். தே ஹேவ் டு பிகம் அ குட் கேடட் ஆஃபீஸர். அது கேடட் ஆஃபீஸர் முடிச்ச பிறகு அவங்க லெஃப்டினன்ட் மூடோவா போவாங்க. அதுக்கப்புறம் லெஃப்டினன்ட்னா பங்காட்டிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கேப்டன், மேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ரேங்கிங்ல இருந்து அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி காட் பலாபேஸ். பலாபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா those who are in ரெண்டு திரும்பி இருப்பாங்க. அதாவது எப்படின்னா அவங்க அஸ்கர் வத்தானியான்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்கர் வத்தானியா அப்படின்னா மேபி when there is a lack of or when there is a need of additional forces in army or in emergency situations. Okay, அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி அஸ்கர் வத்தானியா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they are reserve army force. ஓகேவா, அவங்களுக்கு வந்து நார்மலா கேடட்ஸ் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கோட ஒரு 50% or 40% வந்து குறைவான ட்ரைனிங் தான் இருக்கும். மேபி வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் ஆர் வீக்கெண்ட்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும். மற்ற டைம்ல வந்து அவங்க நார்மலான ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து மேபி எவ்ரி வெனஸ்டே வந்து அவங்க வந்து யூனிஃபார்ம்ல இருப்பாங்க. வேறஸ் இந்த கேடட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி எப்போதுமே வந்து யூனிஃபார்ம்ல தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி காட் அவாம். இந்த அவாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னவங்க வந்து நார்மலா மற்ற யூனிவர்சிட்டியில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. பட் there will be some difference between நார்மலா மற்ற யூனிவர்சிட்டிலாம் வந்து இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட யூபிஎன்எம்ல இருக்கிற அவாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஓகே, லேட்டர் I'll share on the அவங்களோட ருட்டீன் லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm going to show who is our chancellor. Chancellor அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற யூனிவர்சிட்டிக்குலாம் வந்து அந்த சில அகோங்க இருப்பாங்க, சில விவிஐபி அவங்களாம் வந்து சான்சலராக இருப்பாங்க. ஓகே, யூபிஎன்எம்மோட சான்சலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அகோங். எவ்ரி டைம் அகோங் மாறுறப்ப அவர் சான்சலர் வந்து மாறுவாங்க. ஓகே, ஸோ வென் யூ ஹேவிங் ஸ்க்ரோல் எடுக்கணும், நீங்கள் வந்து உங்களோட கிராஜுவேஷன் டைம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களாம் வந்து அகோங் கையிலேருந்து தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரோல் நீங்கள் வாங்குவீங்க. ஓகே, யூ வில் மீட்டிங் அப் யோர் அகோங் அவர் கிங் பர்சனலி during your ceremony. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் I'm going to give you a video. பாருங்க, இட்ஸ் ரிகார்டிங் யூபிஎன்எம். ஓவரால் யூபிஎன்எம் எப்படி இருக்கும், ஓகே, அதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப் எப்படி இருக்கும், அப்படியே ஒரு வீடியோ இருக்கும். ஜஸ்ட் ஹேவ் a look on that. Okay.
Okay, so I hope you guys have a quick glance of UPNM. Okay, UPNM வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. So it's about life பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னேன்ல. So இப்பெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, you get some idea. So I'll be explaining that. அதை அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ. So I'm gonna focus on to the causes or ASASI. Okay, அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ண போறீங்க, அந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்கு, தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு ASASI முடிச்சிங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தவங்களால அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா UPNM பற்றி சில பேருக்கு அவ்வளோ தெரியாமல் இருக்கலாம். என்ன அது வந்து ஆர்மி யூனிவர்சிட்டியா, இல்லை வந்து ஆர்மி படித்தா ஆர்மியாக தான் ஆக முடியுமா, இல்லை வந்து அவங்களால வந்து வேற காதர்ஸ் லைக் அவங்களால மற்ற இடத்துக்கு எங்கேயும் வேலையை செய்ய முடியாதா. ஓகே, சில பேர் கேட்பாங்க UPNM போட்டால் கஷ்டமாயிடலாமா, இல்லை போலீஸ் ஆயிடலாமா. ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வில் பி த மீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ I'll be explained by the time and those who asking. ஓகே, UPNM வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியா, நல்ல யூனிவர்சிட்டியா, இல்லை வந்து அதுக்கு வந்து அக்ரிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ். ஓகே, ஸோ மலேசியாவில் இருக்கிற 20 பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து UPNM is one of it, and we got all the aggregations and all other courses are being aggregated by JP and MQA. Okay, even the new courses or palay courses, everything is aggregated and also aggregated by the professional bodies. For example, UPNM engineering இருக்குன்னா UPNM engineering is aggregated by Institute of Engineering Malaysia or Board of Engineering Malaysia. Okay, so adhe mari if you got other like medical course irukku, medical course irundha, yes, medical course being aggregated by the Medical Council of Malaysia. Okay va? So these are the few aggregations and recognitions we got for UPNM up to year 2020. Okay, in 2020 UPNM is the highest and as a university with the highest number of research papers that being produced. Okay, even though it's not a research university, but it has the highest number of research papers produced. Okay va? So it's moving. UPNM சொல்றது ஒரு boutique university அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We won't call that as a research university or any universities, okay, or technology or technical university சொல்ல மாட்டோம். It's a boutique university where the experience is boutique, is unique, and அங்க படிக்கிறப்ப வந்து your experience is different. Okay va? So it's not only about the discipline or military trainings அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம it also focus on educations. Okay, so அதுக்கான எப்படி சொல்றது, அதுக்கான சான்று தான் வந்து இப்போ நீங்க பார்க்குற இந்த சில aggregations எல்லாமே. Okay, and they are also good at sports also. Okay, they're getting better because it's a new university. அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, தே ஆர் குட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ், யூ ஆல்சோ கைஸ் கேன் ஜாயின் UPNM. ஓகே, ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we gonna go into the courses that we have for ASASI in UPNM. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், we are Indians, we are stated as non-Bhumiputra. Okay, so we got Bhumiputra category, non-Bhumiputra category. நம்ம non-Bhumiputraல வருவோம். non-Bhumiputraக்கு எல்லா ASASIயும் வந்து இல்லை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு UM இருக்கு, யூனிசா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபியூ ASASI இருந்தாலும், UIA இதெல்லாம் கூட ASASI இருந்தால், UITM ASASI இருந்தாலும் we cannot enroll in that because we are not categorized as Bhumiputra. Okay, so we are non-Bhumiputra அப்படின்றதுனால அந்த கேட்டகரி கீழே வர சில ASASIல வந்து ஒன்று வந்து UPNM. Okay, we got other things, UPM, UKM, UMT, Malaysia Kelantan, இதெல்லாம் இருக்கும். Right? UPNM வரப்ப நம்மளுக்கு வந்து ASASI இருக்கு. அதுல 3 ASASI வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 ASASI பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ASASI Kejuruteraan dan Teknologi. ஓகேவா? ஸோ இந்த நீங்க ASASI Kejuruteraan dan Teknologi படிச்சீங்க அப்படின்னா யூ கேன் என்டர் கீழே உள்ள அந்த 4 இன்ஜினியரிங் கோர்ஸும் மிச்சம் உள்ள இன்னும் ஒரு 6 டெக்னாலஜி கோர்ஸும் நீங்க வந்து சேரலாம். ஓகே, இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா we got civil engineering நான் படிச்சது, which you can the building designs, okay, infrastructure designs போகலாம். mechanical designs, okay, machines, cars, okay, building உள்ள mechanical items, lifters, so all mechanical items comes under that engineering. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு electrical and electronic engineering இருக்கு. Then we got Sarjana Muda Penerbangan Aviation. Okay, இந்த சர்ஜன முடா பெனர்பாங்கன் மட்டும் நம்மளால யாராலுமே வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது யாருக்குன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு மட்டும்தான். as a student we cannot roll into that. Okay, so நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க வெப்சைட்ல இருக்கும், ஆனால் வந்து யூபியூல இருந்திருக்காது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் meant for SPM leavers or degree leavers. அது வந்து only meant for officers who are working in Air Force.
ஓகேவா. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we got Sarjana Muda, science computer, keselamatan sistem computer means that's a cyber security. Okay, அடுத்த சிஸ்டம் செரிடாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், தென் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் காமனானது. தென் அடுத்தது வந்து penyelidikan operasi dengan sains data. So it means operational research with analytical data or data science. ஓகேவா. முதல்ல நீங்க மிஸ் ஷர்மிளா சொல்றப்ப கேட்டிருக்கலாம். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த growing sectors பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் data science. So if you are into data science அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can go for this, and this is one of the very special courses that being offered in all other universities. மலேசியாவில் உள்ள எல்லா யூனிவர்சிட்டியோடையும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நீச் கார்ஸ், அதாவது கொஞ்சம் யூனிக்கான கார்ஸ். ஓகே, நிறைய இடத்துல கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த கார்ஸ் படிச்சீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வேலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூகுள்ஸ், இந்த மாதிரி எது கம்பெனியில் மைக்ரோசாஃப்ட், ஃபேஸ்புக்ஸ், தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் கம்பெனிஸ் தட் ஹேண்ட்லிங் டாட்டா, ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டாட்டா இருக்குல்ல, அவங்களும் அவங்களை அப்படியே வேலைக்கு எடுத்துவாங்க கொத்தா. பிகாஸ் இது வந்து நியூ ஃபீல்ட் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நிறைய இடத்துல இது இல்லை. So it's properly being aggregated, and you will definitely get a job there. Okay, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி மெரித்தீன், அதாவது மெரீன் டெக்னாலஜி. கேன் பி sailor, okay, you can be மெரீன் அதாவது கப்பையில் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் வேலை செய்யலாம் எக்ஸப்ட் இன்ஜினியரிங் பார்ட் தவிர்த்து. ஓகே, நேவிகேஷன் ஆஃபீஸராக போகலாம். ஓகே, யூ கேன் ஈவன் பி a custom officer later on. சயின்ஸ் டெக்னாலஜி மெரித்தீன்லாம் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா if you go for custom selection வச்சாங்கன்னா இங்கே போனீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் கூட இருக்கும். ஆர் யூ கேன் ஒர்க் இன் போர்ட்டில் எனி வேலை வந்து நீங்கள் வந்து செய்யலாம். ஓகே, டெக்னாலஜி மெரித்தீன் படிச்சிங்கன்னா. அடுத்தது we got லாஜிஸ்டிக் டன் அங்குத்தான் மெரித்தீன் இருக்கும். ஓகே, நமக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய நம்ம ஜாமா வாங்குறோம்ல, லைக் ஆன்லைனில் ஜாமா வாங்குறோம், அது ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்ப ஜாமா கூட நம்மளுக்கு சேர்க்குறாங்கல்ல நடுவில். ஓகே, வெதர் இட் கேன் பி போஸ்ட் லாஜு ஜிஎன்டி ஷோபி எக்ஸ்பிரஸ் எதுவாக இருக்கட்டும். ஆனால் அந்த நம்மளோட பொருட்களை வந்து விற்கிறவங்ககிட்டே நம்ம கூட சேர்க்குற அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து கம்ஸ் அண்டர் லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து மெரீன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ். ஓகே, அதாவது போர்ட்டில் ஹவு டு ஹேண்டில் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் படிப்பீங்க. ஸோ ஆல் திஸ் கோர்சஸ் ஆர் குவைட் யூனிக். அண்ட் when you இது படிச்சீங்கன்னா if you are really good in that, or maybe if you have அவங்க சொன்ன மாதிரி you have the all the knowledge will be given here. அடுத்து உங்களோட ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சுன்னா definitely you can get a job in your in the market. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா we got pengurusan strategy. ஓகே, ASASI pengurusan dan strategy பார்த்தோம்னா அது கீழே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 8 courses இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த 8 courses பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் குவைட் யூனிக். ஓகே, சிலது காமனானது இருக்குது, லைக் சூப்பர்மனன்ஸ் ஹெச்ஆர் இருக்குது, ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடீஸ்லாம் இருக்குது. சிலது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஹேவ் லைக் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டடீஸ், யூனோ ஸ்பைஸ் பெரிசை ஆகிறது, அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிக். இஃப் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் இப்போ நம்மளோட மஜ்லிஸ் கஸ்லாமாத்தா நகரா இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் பி அ பார்ட் ஆஃப் தட் அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களை வந்து ப்ரிஃபரபிளி அந்த இடம் மாதிரி இடத்துக்குலாம் எடுத்துக்குவாங்க. பிகாஸ் யூ லேர்ன் அபவுட் ஸ்ட்ராட்டஜிக். ஓகே, ஒரு எமர்ஜென்சி நேரத்தில் எப்படி வந்து strategize your economy, strategize your political things, strategize your citizens, how you're going to manage them. Okay, crisis management எல்லாமே வந்து it comes under that. அதெல்லாம் படிப்பீங்க. Okay, so we got 3 courses under pengurusan and strategy. Then அதுக்கப்புறம் we got ASASI perubatan. அது படிச்சீங்கன்னா you can go for medicine course in UPNM. But மற்ற மெடிசன் கோர்ஸோட இட்ஸ் சிமிலர், இட்ஸ் சேம், இட்ஸ் அக்ரிகேட்டட் வெல். பட் ஆனால் UPNM வந்து அடிஷ்னலாக என்னென்ன படிப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி லேர்னிங் அபவுட் எமர்ஜென்சி காலத்தில். அதாவது இப்போ லெட்ஸே வந்து லெட்ஸே ஒரு நாட்டில் வார் நடக்குது, அண்ட் லைக் யூஎன் வந்து நம்மளை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம டீம்லேருந்து ஒரு சில டாக்டர்ஸ் அனுப்புறாங்க அப்படின்னா அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து தே வில் பி ட்ரெயின்ட் ஸ்பெஷலி ஃபார் வார் மெடிசன். ஓகே, வார் டைமில் வந்து எப்படி மெடிசன் எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது மக்களை. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கான சில நார்மல் டாக்டர்ஸ் அனுப்பணும்னா தே வில் பி அவங்க தனியாக ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அந்த வார் டைமில் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கெல்லாம். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் வந்து அங்கே யூபிஎன்எம்மோட மெடிசன் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஏற்கனவே அவங்க ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அது. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து டிஃபர் போடும் மற்ற யூனிவர்சிட்டிக்கும் UPNM. யூ வில் பி ஹேவ் அ டச், அந்தந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு டச் இருக்கும். அதாவது மிலிட்ரி டச் இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா பிரதானன் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு படிப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு காஸ், ஏதாவது ஒரு செமஸ்டரில் ஏதாவது ஒரு காஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா. ஸோ அது வந்து ஆன் ASASI முடிச்சுட்டு நீங்கள் டிகிரி போகிறதுக்கு. அண்ட் ப்ளீஸ் பேர் இன் மைண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க, என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து ASASI முடிச்சிங்கன்னா அதே யூனிவர்சிட்டியில் தான் அவங்களால டிகிரி செய்ய முடியும். ஓகே, அண்ட் நீங்கள் மற்ற ஸ்டூடெண்டோட ஈவன் மெட்ரிக் லீவர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை STPM டிப்ளமா லீவர்ஸாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஓகே, அதே யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நீங்கள் ASASI முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ASASI முடிச்சவங்களுக்கு
மோர் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு கொஞ்சம் இடமே இருக்கும். ஓகே, ஒரு கோர்ஸில் 30 பேர்னா அவர் வந்து மீது ஒரு 15 பேருக்கு வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அசாசி முடிச்சவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மெட்ரிகுலேஷன் படிச்சவங்களுக்கோ இல்லை மற்றவங்களுக்கோ வெளியேந்து வரவங்களுக்கோ உள்ளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இடம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் இஸ் ஃபார் ஃபீடர் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் த அசாசி அந்த யூனிவர்சிட்டியில். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஃபார் அசாசி. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி காட் டிப்ளமா கோர்சஸ் ஃபார் எஸ்பிஎம் லீவர்ஸ் ஆல்சோ இன் யூபிஎன்எம். ஸோ டிப்ளமா இப்போ குருசன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, இந்த அபிரா பண்ணியாக்கன் இருக்கு. மற்ற ரெண்டும் வந்து இட்ஸ் ஃபார் தி ஆஃபீஸர்ஸ். ஓகே, ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஆர்மி. அவங்க முடிச்சிட்டு பிறகு இல்லை வந்து அவங்க வந்து டிப்ளமா கோர்ஸ் இருக்குல்ல, எஸ்பிஎம் முடிச்சு நேரம் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அப்கிரேட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து எடுத்து படிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் வந்து அகாடமிக் சம்மந்தப்பட்டது. ஓகே, நீங்கள் அதாவது யூபிஎன்எம்ல எப்படி வந்து அசாசி பூர்வீங்க, அசாசி என்ன அசாசி இருக்கு, அசாசி முடிச்சுட்டு என்ன டிகிரி படிப்பீங்க அப்படின்னு. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவ் யூ கோனா என்டர் அசாசி. ஓகே, அசாசி எப்படி என்டர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரூ யூபியூ அப்ளிகேஷன் தான். முந்திலாம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு வாரம் இல்லை 3 நாள் வந்து யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் இன்டர்வியூ. அதாவது ஃபிசிக்கல் இன்டர்வியூ இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இக்யூ ஐக்யூ டெஸ்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ இருக்கும். இட்ஸ் ஹியூஜ் ப்ராசஸ். ஒரு ப்ராசஸ்ல யாரும் வந்து தாண்டி வரலையோ அவங்க அப்படி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? பட் இப்போ வந்து கடந்த 2 வருஷமா பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் அண்ட் எவ்ரி திங் என்ன ஆகுதுன்னா தே குட் ஹேவ் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலான இன்டர்வியூ வைக்க முடியாதனால தேர் கட்டிங் தோஸ் ப்ராசஸ் அவுட் ஃப்ரம் த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ல என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட யூபி அப்ளிகேஷன்ஸ் போடுவீங்க, உங்களை வந்து பேஸ் ஆன் யோர் கோகோ மார்க்ஸ், பேஸ் ஆன் யோர் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஃபார் தி அசாசி பூர்வத்தன் உங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து ஐக்யூ டெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க, லிங்க் அனுப்பியிருப்பாங்க, இல்லை இமெயில் வந்திருக்கும், அது நீங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கணும். அதையும் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அசாசி பூர்வீங்க இல்லைன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க, இன்டர்வியூக்கு சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே யூ ஆர் 80% இஸ் யூ ஆல்ரெடி இன் யூபிஎன்எம். மிச்சம் 20% வந்து உங்களோட இப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸ் ரீசனாக வந்துச்சுல எஸ்பிஎம் ரிசல்ட்ஸ், ஸோ அதை பார்த்து கொடுப்பாங்க. ஃப்ளட்ஸே உங்க ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப தெருவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லை. அதே உங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஓகேவா இருக்கு அப்படின்னா யூ டெஃபினெட்லி வில் பி இன் யூபிஎன்எம். பிகாஸ் உங்க இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாலே யூ ஆர் மோஸ்ட்லி அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து உங்களை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்து வந்து யூனிவர்சிட்டி உங்களை செலக்ட் பண்ணுதா இல்லையான்னு அந்த பேஸ் வந்து ஆக்சுவல் எஸ்பிஎம் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம், உங்களுக்கு என்னென்ன காஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். யூபிஎன்எம்மோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ராஃப்லி லெட்ஸே நீங்கள் வந்து ஒரு அவாம் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு பல பேசா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காலைல 8 மணிக்கு கிளாஸ்க்கு வந்துடணும். ஓகே, கிளாஸ்க்கு வரலன்னா வெளியே தான் நிற்கணும். நீங்கள் 10 நிமிஷம் லேட்டாக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா அங்கே உங்களுக்கு லெக்சரராக இருக்க போகிறது எல்லாமே வந்து 70% வந்து ஆர்மி லெக்சரர்ஸ், ஆர்மியில் ரேங்காக உள்ளவங்க, யூபிஎன்எம் படிச்சுட்டு போனவங்க, இல்லை ஏற்கனவே வந்து வெளியேந்து படித்து ஆர்மிக்கு வந்தவங்க, அவங்க தான் லெக்சரராக இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பெஷலி ஆன் பங்க்சுவாலிட்டி. ஸோ நீங்கள் 8 மணிக்கு கிளாஸ்க்கு வரலன்னா 10 நிமிஷம் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரீசன்ஸ்லாம் நீங்கள் வெளியே தான் நிற்கணும், இல்லை கிளாஸ்க்கு உள்ளுக்கு போக முடியாது. ஓகே, ஸோ 8லேருந்து 1, அதுக்கப்புறம் 1 to 2 வந்து பிரேக், 2 to 5 வந்து கிளாஸில் இருப்பீங்க. கிளாஸ் இல்லைன்னா ஏன்னா யூபிஎன்எம் வந்து ஒரு சின்ன காம்பவுண்ட் தான். ஓகே, நாட் லைக் அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ் குவைட் ஹியூஜ். இது வந்து ஒரு பாத்திரம் பெருசாக இருக்கும், பட் ஆனால் இது வந்து எவ்ரி திங் வில் பி நியர்பை, வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும். அதனால தான் யூபிஎன்எம்குள்ள வந்து நம்ம காரியை மோட்டர் பைக் எடுத்து போக முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் டு பிரிங் யுவர் கார்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசாசி இருக்கிறப்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் அங்கே தான் தங்கி ஆகணும், வெளியே தங்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்துக்கு அப்புறம் உங்கள் கோகோ மார்க்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உள்ள இடம் கொடுப்பாங்க. கோகோ மார்க்ஸ் நல்லா இல்லை, உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை, இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து அவாமா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து நீங்கள் வெளியே தான் தங்கணும். நீங்கள் உள்ளுக்கு வரலாம், ஆனால் உள்ளுக்கு வந்தாலும் காடி எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் கார்ட் ஹவுஸ்லேயே ஸ்டாப் பண்ணி இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நடந்தான் வரணும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் 8 to 5 வந்து உங்களோட அகாடமிக் ஹவர்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் from 5:30 to 7 PM உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்களோட சுக்கான்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்ஸில் வந்து நீங்கள் பாடங்களில் தான் இருக்கணும். இறங்கி வந்து ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி ஓடிட்டு இருக்கணும், ஜாகிங் போகணும், கயா போகலாம். ஓகே, ஆர்ச்சரி, ஃபுட்பால், ஓகே, டெக்வாண்டோ, கராத்தே, ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு கீழே ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், நீங்கள் போய் செய்யணும். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிவிஷன் கிளாஸ், நைட் கிளாஸஸ் இருக்கும். ஓகே, 8 to 10 வந்து படிக்கிற டைம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் 11:30 மணிக்கு லைட் அடிச்சுட்டு தூங்கிடணும். ஓகேவா? லைட் ஆன் பண்ணி நினச்சா ஏன்னு வந்து கேட்பாங்க. ஓகே, யூ கேனாட் பி லைக் சிம்பிளி சத்தம் போட்டுக்கிட்டு பாட்டு வச்சுக்கிட்டு, யூ கேனாட் பி கொஞ்சம் அப்படியே ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படி கனவுகிட்டு போனீங்கன்னா யூபிஎன்எம் வந்து இட்ஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் யூ. ஓகே, யூ ஹேவ் டு பி அங்கே இருக்கிற ரூல்ஸ் வந்து வில் பி ஃபன், பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் சூட்டபுளாக அது கூட ஒத்து போனீங்கன்னா the UPNM will be fun for you. Okay, this is only for awam students. அப்போ கேட்கலாம், அப்போ எங்களால் வெளியே போக முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போகலாம். அதாவது இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டைம் இருக்குல்ல
after your classes. Okay, இந்த டைம்ல even sometimes class timeல உங்களுக்கு வந்து நடுவில் காஸ் எம்டி பீரியட்ஸ் இருந்துச்சு, இல்லை லெக்சரர் கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வெளியே போகிறதுனா போகலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீடியர் இருக்குது. நீங்கள் கார்டர்ஸில் போயிட்டு உங்களோட மெட்ரிக் கார்டு வச்சுட்டு ஃபியூ ப்ராசஸ். நம்மள மற்ற யூனிவர்சிட்டி மாதிரி சும்மா வந்துட்டு போயிட்டு கார்டு வந்து இப்போ சில யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கார்டு வந்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, நீங்கள் பாட்டு வரலாம் போகலாம். இங்கே வந்து அப்படி முடியாது. மெட்ரிக் கார்டை வச்சுட்டு ஓகே தே ஹேவ் சம் ஃபார்ம் இருக்கும், இல்லை வந்து ஏதாவது புக்ஸ் இருக்கும், அதை நீங்கள் எழுதிட்டு தான் போகணும். திருப்பி உள்ளுக்கு வரப்போ அங்கே மெட்ரிக் கார்டு அங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் உள்ளுக்கு வரணும். ஸோ தே வில் பி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க முடியும். அப்பா அம்மா வந்து எல்லா டைம்ல உள்ளுக்கு விட மாட்டாங்க. ஓகே, வாரத்துக்கு ஒரு அப்பா அம்மா உள்ளுக்கு விடுவாங்க. நீங்கள் வாரம் வீட்டுக்கு போகலாம். இஃப் ஆவாம பல பைசா இருந்தீங்கன்னா, பல பைசா ட்ரைனிங் இல்லைன்னா நீங்கள் போகலாம். மற்றபடி பிட் ஸ்ட்ரிக்ட் கம்பேர்ட் டு அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஓகேவா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூர் கேடட் இட் வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, நீங்கள் வந்து காலையிலே எழுந்திரணும் 6 மணி அந்த மாதிரி. உங்களுக்கு காலையில் பாரிஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லஞ்ச் இருக்கும், சாரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையிலே கொடுத்துருவாங்க, பேங்க்ஸில் சாப்பாடு இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்க்கு போவீங்க. கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வந்த பிறகு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, கம்பேர்ட் டு அவாம் பல பேர் கேரட் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வாஜிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும். ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் 7 PM இஸ் த சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஆஃப்டர் 11 மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தூங்கிடுவாங்க. இந்த கேரட் வந்து மேபி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சீனியர்ஸோ இல்லை வந்து அவங்க ட்ரெயினர்ஸோ மேபி அவங்க ட்ரைனிங் ஏதாவது வைக்கலாம், இல்லை வந்து ஏதாவது ப்ரீஃபிங் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆன் லைஃப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இன் UPNM. ஓகேவா? So I think I covered most of your questions about UPNM or most of your உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கறது இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க மண்டையில ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து I might covered some. ஸோ இதே கவர் பண்ணல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா later on you can ask me. Okay. So I guess that's all from my side. So I think I can hand over to Sharonya after this. Hello, கேக்குதா? Yeah, கேக்குது. Thank you. All right. கொஞ்ச நேரம் இருங்க. Let me share my window. So can you guys see the slide? வந்துட்டு இருக்கு. I think it's not up yet. Okay. வந்துருச்சா? இன்னும் இல்ல. சொல்றேனா? Okay. Is it visible now? Yeah, it's up. Okay. So hi guys, என்னோட பேரு ஷரண்யா மூர்த்தி. நான் வந்துட்டு UKMல பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக் இமேஜிங் அண்ட் ரேடியோதெரப்பி முடிச்சுட்டு ஓகே ப்ரீவியஸ்லி ஐ வாஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட். காலேஜ் மெட்ரிகுலாசி பேர் அதில் படித்தேன். பேட்ச் 2016 and 17. அப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக் இமேஜிங் அண்ட் ரேடியோதெரப்பி இன் UKM முடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ரேடியேஷன் தெரபிஸ்டா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்லைட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்லைட் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ்லி ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணது தான். ஏற்கனவே வந்துட்டு IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்ல வந்துட்டு மெட்ரிகுலேஷனுக்குன்னு தனியாக ஒரு செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணி பேசியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னும் ஸ்லைட்லாம் செஞ்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல, அதனால அதே ஸ்லைட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ. கொஞ்சம் பட்டுன்னு போயிடலாம். பிகாஸ் ஐ மோர் டு Q&A செஷன்ல நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே அதுக்கு தனியாக ஒரு செஷன் செஞ்சாச்சு. ஸோ நம்ம ரொம்ப டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் மாதிரி போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு Permohonan buka pada 15 Mac திறந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் Permohonan ditutup pada 15 April. Then they opened again on 17 June, closed again on 22nd June. Actually க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க. மெட்ரிகுலேஷனோட அப்ளிகேஷன் எவ்ரிதிங் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்க இப்ப அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8ஆம் தேதி 7ஆம் மாதம் 3 மணிக்கு உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். உங்களுடைய மெட்ரிகுலேஷன் நீங்க போறீங்களா இல்லையான்ற ரிசல்ட் தெரியும். ஸோ நம்ம தக்வீம் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் த தக்வீம் மெட்ரிகுலாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்ன டேட் வந்துட்டு நீங்க ஃபோக்கஸ்டா வச்சுக்கணும்னு என்னோட ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா, சாரி உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் தெரியுதா? ஐ மீன் இஸ் த ஸ்லைட்ஸ் பிளேயிங்? No.
Okay, hold on. Okay. I think I'm having some technical problems. Can we go with someone else first? Sorry, guys. Yeah, if Harita is ready, then we can go with Harita. Okay, Hariyaka? Hi, can you hear me? Harita Yeah, here. can. Okay, Sorry, so I'll guys. start first, huh? Yeah. Okay, sure. Wait, let me stop sharing this. Okay. Okay, good. So can you see me? Not yet. Not yet. Okay, I just turned on the camera. Yeah, and Mr. Bogan Yari, can you turn off the video, please? Okay, it's okay. I think as long as you can hear me, shouldn't be a problem. Okay, வணக்கம். என் பேர் ஹரிதர்ஷினி. So give me a minute. நான் screen share பண்ணிக்கிறேன். Okay. Okay, good. Okay, so உங்களால என்னோட screen பார்க்க முடியுதா? ASASI PINTA UKM. Can someone respond, please? Yeah, it's up. Okay, good. Okay, so எல்லாருக்கும் வணக்கம். I hope all of you can hear. If you can't, just let me know. Okay. So, என் பேர் ஹரிதர்ஷினி செல்வராஜ். நான் ASASI PINTA UKM 2014-2015 batch படிச்சேன். After that, I did my law degree in UKM and now I'm practicing as a lawyer. So I don't want to take much time. It's going to be 9 o'clock. I will just start with the entry requirements ASASI PINTA UKM போறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு. Okay, ASASI PINTA UKM வந்து only science stream students from SPM leavers, science stream students மட்டும்தான் வந்து apply பண்ண முடியும். Okay, art stream accounts செஞ்ச students வந்து they cannot apply. Okay, so science stream students ஓட minimum requirement to enter ASASI PINTA UKM என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா minimum 7A- இருக்கணும். Okay, இந்த 7A- வந்து நான் list பண்ணிருக்கேன். At maths, biology, physics, chemistry, English, Malay and mathematics, maths module. So the minimum 7A- இருக்கணும். These subjects are included. Okay, so ASASI PINTA UKM, two categories of students வந்துட்டு enter பண்ணுவாங்க. One is SPM leavers from outside universities nationwide, outside school nationwide, and another one is students from college Genius PINTA at UKM. So இது பத்தி எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. Actually, secondary school students, even primary students, 12 வயசுலேருந்து 17 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அவங்க வந்து they can apply to college Genius PINTA UKM, which means அவங்களோட secondary education வந்து அவங்க Pusat Genius PINTA UKM-ல படிப்பாங்க. இதுக்கு முன்னுக்கு known as Pusat Permata Pintar Negara, now called as Pusat Genius PINTA UKM. SPM அவங்க வந்து UKM உள்ளே தான் இருந்து செய்வாங்க. And after that, their pointer is calculated based on CGPA based தான் calculate பண்ணுவாங்க. A+, A- அதெல்லாம் வந்து SPM ஓட result. But college Genius PINTA-ல படிக்கிற students 3.0 and above வச்சிருந்தா அவங்க வந்துட்டு sorry, my battery is running low. Sorry, guys. Can you all still hear me? Yeah, we can hear you. Okay, good. Okay, just give me okay, never mind. I will. Okay, give me a minute. I'll charge. I'm so sorry. Okay, good. Okay, I'm so sorry.
Okay, so we get back to this. So, okay, so that is the entry requirement lah. இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா வியூவர்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து minimum 7A minus இருக்கணும். நீங்க வந்து ASASI PINTA masuk பண்றதுக்கு. Okay, that's the most important thing. Okay, அடுத்து selection process. Okay, when I entered back in 2014-2015, அப்போ வந்து we have to sit for one IQ test. Okay, அந்த IQ test இப்ப இல்ல, which is a good thing lah. So இப்ப வந்துட்டு they are just having online test. The online test is something like aptitude test or psychometry test. Students வந்து year 6 UPS போது எடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கலாம். So that particular அந்த மாதிரி ஒரு psychometry test தான் இப்ப ஆன்லைன்ல செய்றாங்க, and also video making. So they will give you one topic and you have to make a video for it. And other base பண்ணி தான் வந்து இப்போ இருக்கிற students ஓட intake இருக்க போகுது. Okay, ASASI PINTA UKM how long னு பாத்தீங்கன்னா 1 year 2 semesters just like matriculation. எங்க படிப்பீங்க? Pusat Genius PINTA Negara UKM. So நான் கீழ வந்து ஒரு photo attach பண்ணிருக்கேன். This is how the place looks like. So இங்க தான் நீங்க படிப்பீங்க. And where do you stay? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you will stay in resident colleges in UKM. Sorry. Okay. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா this Pusat Genius PINTA UKM அங்க இருக்கிற campus அங்க இருக்கிற hostel வந்துட்டு only for the college students. Which means இந்த 12 இருந்து 17 வயசு வரைக்கும் அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்காக மட்டும்தான் அங்க இருக்கு. மத்த எல்லாரும் அதாவது ASASI PINTA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து UKM ஓட காலேஜஸ்ல UKM ஓட ஹாஸ்டல்ல, which means degree students தங்குற இடத்துல தான் வந்து ASASI PINTA ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தங்குவோம். So how do you go to your how do you go to this particular Pusat Genius PINTA from your college na daily வந்து உங்களுக்கு வந்து bus arrange பண்ணுவாங்க for you to travel to and fro lah. Okay, that's how it works. Okay, so here are the facilities. Okay, during my time ஒரு பேட்ச்ல வந்து வெறும் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து குட்டி குட்டி கிளாஸ் ரூம்ஸ், அதாவது ஒன் கிளாஸ்ல 25 people அப்படின்ற பேசிஸ்ல தான் வந்து என்னோட என்டையர் 1 year ஜேர்னி இன் ASASI PINTA இருந்தது. பட் இப்போ அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த வருஷத்தோட இன்டேக் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது. Okay, this is the latest information I got. So mass number இருக்கிறனால they will have the lectures as mass lectures. So குட்டி குட்டி classrooms இல்ல, and this is our auditorium in Pusat Permata PINTA. So இங்க தான் இப்போ இருக்கிற எல்லா lectures வந்து இங்க தான் நடக்கும். And also in Pusat Permata PINTA we do have a gym and we do have a swimming pool. I just highlighted those that are unique there. Library அதெல்லாம் இருக்கும், lab எல்லாமே இருக்கும், but I just highlighted the unique stuff. Okay, next is the important thing here is cost structure. நான் முதல்ல சொன்னேன் only science stream students from SPM தான் வந்து apply பண்ண முடியும் அப்படின்னு. Okay, so ASASI ஒன்னொன்னு நீங்க என்ன படிப்பீங்க 1 yearல அந்த 2 semestersலன்னு கேட்டீங்கன்னா first semester and second semester காமனா இருக்கிறது வந்துட்டு biology, physics, chemistry. Okay, these are the common subjects. இந்த 3 சப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து அந்த சிலபஸ் எக்ஸாக்ட்லி மெட்ரிகுலேஷன்ல இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு கேட்டீங்க. No, it's not exactly like matriculation. Extra chapters and new stuffs இருக்கும். Plus first year degree students படிக்கிற ஒரு சில chapters வந்துட்டு நம்ம வந்து ASASI படிக்கும் போதே படிப்போம். For instance இப்போ physics எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா engineering students ஓட ஒரு சில syllabus and ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்துட்டு இங்க கவர் பண்ணுவாங்க. ஏன் கவர் பண்றாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு in a while I will let you know. Okay, so other than that we will also have statistics, logical reasoning in first semester, vector calculus in second semester. So இந்த 3 subjects வந்துட்டு புதுசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், but these 3 subjects are related to mathematics lah. Okay, அந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி அதோட content என்னன்னு இப்போ ஷேர் பண்றதுக்கு I don't think the time is there. Maybe later you can email me and we can share it separately lah, நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம். Okay, so apart from these subjects they also offer like other courses like Jati Diri Kebangsaan, language and literature appreciation, research skills and so on. Okay, இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா நான் ஸ்டார் போட்டிருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் எக்ஸாம் இருக்கு. ஓகே, மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம் இல்லை, only coursework. And for subjects like Jati Diri Kebangsaan,
pimpinan இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ உங்களை டீமா பிரிச்சு உங்களை ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்ய சொல்லி அது பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஒன் ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் that you can find in ASASI UKM என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ரிசர்ச். ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் செகண்ட் செமஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு ரிசர்ச் எப்படி பண்றது, ஒரு டாபிக் எப்படி சூஸ் பண்றது, எப்படி ஒரு ரிசர்ச்சோட ஆப்ஜெக்டிவ் தேடுறது, என்னென்ன மெத்தட்ஸ் பாய்ப்பீங்க, இதெல்லாம் கத்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் கத்து கொடுத்துட்டு செகண்ட் செமஸ்டர்ல வந்துட்டு நீங்க ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் செய்வீங்க. ஓகே, பேக் தென் என்னோட டைம்ல நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலா ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் செய்வோம். ஆனா இப்போ 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க ஒரு பேட்ச்லயும். ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் வந்து குரூப்பா மாத்திட்டாங்க, which makes it much easier for the student. And these students, when they're conducting the research project, they will go and find a supervisor or a mentor. Okay, இந்த mentor வந்துட்டு let's say நான் வந்து பயாலஜி ரிலேட்டடா ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து பயாலஜி படிச்சு கொடுக்குற ஒரு லெக்சரரோ இல்ல பயாலஜி ரிசர்ச் பண்ற யாராவது, and this lecturer வந்து not necessarily only ASASI PINTA lecturer. This lecturer can be UKM ஓட டிகிரி lecturer. அவங்கள நம்ம அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள நம்ம மென்டோ ஆக்கி ஸோ அவங்க கீழே வந்துட்டு will conduct the research. And I will also let you know why this part is very important in a while when we're going to talk about the advantages. Okay, just now I told about pure science. So நீங்க யோசிக்கலாம் pure science சொல்லிட்டு pure social science இங்க இருக்கு, science stream students மட்டும் தானே UKM ASASI அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, UKM ASASIல வந்து pure science ஃபவுண்டேஷனும் இருக்கு, social science ஃபவுண்டேஷனும் கூட இருக்கு. ஆனா இந்த social science ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டு particularly for college genius INTA students. Okay, அவங்களுக்காக தான் மெயினா ஆஃபர் பண்றாங்க. பட் இஃப் நீங்க என்டர் பண்ணிட்டு உங்களால பியூர் சயின்ஸ் கோப் பண்ண முடியல, ஹார்ட்டா இருக்கு, நான் வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் செய்ய போறேன்னு சொல்லி நீங்க ரைவன் செய்யறதா இருந்தா செய்யலாம். பட் whether you will get it or not, அது ஒரு question mark. But there are people who made it to, they did change the course. Okay, ஸோ சோஷியல் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அகெயின் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற காசஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் இருக்கிற காசஸ், அண்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணாததெல்லாம் வந்து காஸ்ட் ஒர்க் இது பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். I cannot explain in detail about this ஏன்னா நான் படிச்சது pure science. So this is just for information that ASASI PINTA has both. Okay, now why ASASI PINTA? Okay, first pursue degree in UKM. ஓகே, ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ASASI மசோ பண்றோம்னா நம்மளோட மெயின் எய்ம் வந்துட்டு அதே யூனிவர்சிட்டியில டிகிரி பர்சூ பண்றது. ஓகே, ஸோ UKM எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க UKMல ASASI PINTA செய்யும்போது இட்ஸ் லைக் ஒன் ஸ்டெப் நீங்க வந்து UKM டிகிரி லைஃப்ல கால் எடுத்து வச்சுட்டீங்க, அதுதான் மீனிங். ஓகேங்களா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் நீங்க உங்க ASASI PINTA டைம்ல வந்து நீங்க உங்களை ப்ரூவ் பண்ணணும், நீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும், ஸோ தட் நீங்க வேணும்னு நினைக்கிற காஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு. ஓகே, நீங்க கேட்கலாம் இப்ப நான் ASASI PINTA UKM படிச்சா UKMல தான் டிகிரி செய்யணுமா, வேற இடத்துல செய்ய முடியாதா? முடியும், இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முடியாது, பட் இந்த வருஷத்துல இருந்து முடியும் அப்படின்னு என்னோட லெக்சரர் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. 300 over ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இயர்லி எடுக்க போறதுனால they are also opening for other universities, which means உங்க ASASI PINTA 1 year முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க 2 டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் செய்வீங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து UPU அப்ளிகேஷன், நீங்க வெளியே எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வந்து UKM சிஸ்டம், UKM மட்டும் நீங்க ஸ்பெஷலா அப்ளை பண்ண போற அப்ளிகேஷன். ஸோ what is the good part there is உங்களுக்கு வந்து நிறைய காசஸ் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடான ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க வந்து ஓகே நான் மெடிசன் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா வந்து UPU அப்ளிகேஷன்ல ஓகே ஐ புட் மெடிசன் UM as my first choiceனா நீங்க UKM அப்ளிகேஷன்ல வந்து மெடிசன் UKM உங்க ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா வைக்கும். ஓகே, so that is one good part lah. Okay, number 2, campus life. நிறைய பேருக்கு வந்து மெட்ரிக் முடிச்சு STPM முடிச்சு போறவங்களுக்கு வந்து கேம்பஸ் லைஃப் டிகிரி என்டர் பண்ணும்போது புதுசா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. பட் நீங்க வந்து யூனிவர்சிட்டிலேயே உங்க ஃபவுண்டேஷன் செய்யும் போது இட் வில் பி வெரி நார்மல், உங்களுக்கு வந்து லைக் ரொம்ப பழகி போயிருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் another good thing. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ். என்ன எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்? ஸ்கூலை விட என்ன PBS புங்காக்காப்லாம் மறுபடியும் இருக்க போதான்னு நினைச்சீங்கன்னா கிடையாது, அந்த மாதிரி இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்துட்டு சின்ஸ் ASASI
UKM, ASASI Pinta UKM வந்து it's under a national gifted center. What is a national gifted center? What is a national gifted school? நீங்க கொஞ்சம் போயிட்டு கூகுள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் what is Permata Pinta, Genius Pinta is all about. Because ASASI Pinta வந்து pusat Genius Pinta கீழே இருக்கிற வாசி நிறைய இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன், நிறைய நோபல் லாரியட்ஸ் காம்படிஷன், ரிசர்ச் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். நீங்க கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் மெட்ரிக் போனா கூட தான் இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ல கலந்துக்கலாம் அப்படின்னா அது உங்க சொந்தமான எஃபர்ட் எடுத்து நீங்க போறதா இருக்கும். பட் அசாசி பின்தா நீங்க மசோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடி வரும். யூனோ you are surrounded by a group of lecturers who will always push you. அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயரன்மெண்டா தான் இருக்கும் அசாசி பின்தா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லையா அசாசி பின்தாவோட காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு சில டிகிரி காசஸ் கூட அசாசி டைம்லேயே படிக்கிற மாதிரியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிகிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டடான காஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா டிகிரியில மறுபடியும் அந்த காஸ் படிப்பீங்க. ஆனா நீங்க அசாசில ஆல்ரெடி அந்த காஸ் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா டிகிரி போகும்போது யூ ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யோர் கிரெடிட், விச் மீன்ஸ் டிகிரி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் ஸ்கிப் ஃப்ரம் டேக்கிங் திஸ் பர்டிகுலர் காஸ். ஓகே, இது பத்தி இன்னும் டீடைல்ஸ் என்னன்னா அது ஜஸ்ட் இமெயில் மீ. ஓகே, ஸோ you also have to see la. So அசாசில படிச்சேன்னா அப்ப நான் எந்த டிகிரி கோர்ஸ் எடுத்தாலுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. I personally did அசாசி பின்தா பியோர் சயின்ஸ். ஆனால் என் டிகிரி வந்து ஒரு லா டிகிரி. ஸோ பியோர் சயின்ஸ்லேருந்து நான் லா டிகிரி போனேன். அப்போ என்னால் கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்களா முடியாது. ஏன்னா நான் அசாசி பின்தா பியோர் சயின்ஸ்ல படிச்ச எந்த சப்ஜெக்ட்மே என் லா டிகிரில இல்லை. ஸோ ஐ கேனாட் யூஸ் த ப்ரிவிலேஜ். பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் சம்திங் ரிலேட்டபிள் தென் யூ கேன் யூஸ் த ப்ரிவிலேஜ். ஓகே ஓகே, அகெயின் ஒய் அசாசி பின்தா is because of the opportunities in forms of mobility and exchange programs. ஓகே, அசாசி பின்தால வந்து இயர்லி வந்து ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது they will provide fund for you, you just have to take the money, you go to a different country. சும்மா சுத்தி பார்க்கறதுக்கு கிடையாது, you go and do something. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி மலேசியால வந்துட்டு புதுசா ஜீனியஸ் பின்தா நகர் ஒரு கிஃப்டட் ஸ்கூலோ அதே மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா நிறைய நாடுகள்ல டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல கிஃப்டட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் வந்து ஐ கண்டக்டட் அ மொபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் டு கோ டு ஹாங்காங், டு கோ டு தட் கிஃப்டட் ஸ்கூல் இன் ஹாங்காங். அங்க இருக்கிற ஒரு கிஃப்டட் ஸ்கூலுக்கு ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஸோ இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொபோசல் செய்வோம், சப்மிட் பண்ணுவோம். அந்த ப்ரொபோசல் வந்து லூலோஸ் ஆகணும், அதுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அங்கே இருக்கு, அதான் நான் சொல்ல வரேன். அடுத்து ரிசர்ச். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அசாசி பின்தால வந்து ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸ்க்குன்னு தனியாக காசு இருக்கு. அண்ட் நீங்க ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் செய்வீங்க. ஓகே, ஏன் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைனல் இயர்ல வந்து தீசிஸ் செய்வாங்க. தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணாம நீங்க வந்து டிகிரி முடிக்க போறது கிடையாது. ஸோ ரிசர்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் இன் டிகிரி. டிகிரியில போயிட்டு அப்பதான் நீங்க புதுசா ரிசர்ச்னா என்னன்னு கத்துக்கிறது ஒண்ணு. அசாசி பின்தால படிக்கும்போது அது இன்னும் ரொம்ப ஏர்லியாவே கத்துப்பீங்க. ஓகே, இன்னும் ஏர்லியாவே ஒரு மினி தீசிஸ் வந்து செஞ்சு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க இங்கே போவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஜரும் கிடைக்கும். ஸோ யா, இது இவ்வளோ ப்ரீஃபா இந்த டைம்ல இதுதான் என்னால் சொல்ல முடிஞ்சது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன்ஸ் அண்ட் சாரி முதல்ல பேட்டரி இருக்கு. இங்க என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு இமெயில் மீ. ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. ஓகே okay, Hello. So yeah, I'm done. Okay, Akka. I'm done with Let's Asasi go Pinta. with Asasi as per first. Asasi pertanyaan first. Let's finish Asasi everything. Then metric varum. Okay, good. Okay, Vaishnavi, can you Okay, take thank over? you. Yeah, yes. Okay.
Okay, hi everyone. Did you can see me and hear me? எல்லாருக்கும் விளங்குதா நான் பேசுறது? Yeah, well, and slide is up. We can continue. Okay, thank you. Okay, so hi everyone. என் பேர் வந்து வைஷ்ணவி. நான் UPMல வந்து Bachelor of Mathematics செய்றேன். Sorry, I'm using phone. So ஜோசுவா வந்து எனக்கு வந்து present பண்ண help பண்றாரு. So நான் Bachelor in Mathematics செய்றேன். In UPM and final year students, and last semester now I'm doing internship at metrology department in Selangor, which is situated at Subang. Okay, so நான் just briefly தான் ASASI science pertanian பத்தி present பண்றேன். So actually earphone பாக்கிறேன். So if you didn't hear me loud or is it slow, let me know. ஸோ அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியானாலே நம்மளுக்கு மைண்டில் வர்றது பிரித்தானியன் என்ற வேர்ட் தான் நம்மளுக்கு ஹைலைட்டாக தெரியும். ஸோ அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியன் வந்து நோன் பை எஸ்பர் விச் இஸ் அசாசிலேருந்து ஏஎஸ்ஓ பிரித்தானியான்லேருந்து பிஇஆர்ஓலேருந்து உருவாக்கின வேர்ட்ஸ் தான் எஸ்பர் யூபிஎம்னுவோம். ஸோ அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியா நம்மளுக்கு எவர் ஆகுறது பிரித்தானியான்னு வேர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ ஏன் பிரித்தானியான்னு வந்து நான் ஸ்பெசிஃபையாக சொல்கிறேன்னா, முன்ன வந்து யூபிஎம் வந்து யூனிவர்சிட்டி பிரித்தானியன் மலேசியன்னு சொன்னாங்க. முன்ன உள்ள நேம் வந்து யூனிவர்சிட்டி பிரித்தானியன் மலேசியா. ஸோ அந்த பேர்லேயே நம்மளுக்கு தெரியும் பிரித்தானியன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபையாக யூபிஎம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா முன்ன வந்து நிறைய காசஸ் வந்து பிரித்தானியன்லேருந்து தான் வந்துச்சு. மீன்ஸ் லைக் டிகிரி காசஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி யூபிஎம்னு பேர் வந்தது யூனிவர்சிட்டி புட்ரா மலேசியா. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிரித்தானியனோட ஸ்பெசிஃபை வந்து ஏன் அந்த அசாசிலே இருக்குன்னு. ஸோ as per அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியன் வந்து 2005லேருந்து இருக்குது யூபிஎம்ல. அண்ட் முன்ன வந்து 3 செமஸ்டர் அண்ட் வித் பந்துவான் கெவாங்கன் வந்து ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ரெஜிஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்க்கும் கிடைச்சிச்சு முன்ன. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நானும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ என் டைம்லலாம் வந்து மேமாங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிச்சு. அண்ட் அந்த யூசேஜ் வந்து மேமாங் ஃபுல்லி நம்மளால பாய்க்க முடியும். நம்மளோட காஸ்ட் ஹீடோப்லேருந்து சாப்பாடு காசுலேருந்து எல்லாமே பாய்க்க முடிஞ்ச சூழ்நிலை இருந்துச்சு. ஆனால் நவ் கரண்ட்லி 2017 up to now there are only 2 semesters and also the Bantuan Kewangan வந்து just for the qualified people, qualified students. Later ஜோசுவா வந்து அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார் அதை பற்றி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். விளங்கலையா நான் பேசுறது? ஹலோ, is it can hear or not? I can hear you, but I think it's better if you put your mic nearer to your... Oh, okay, can. But just now one clear or not? Can, but then கொஞ்சம் விட்டு தான் வந்துச்சு. Okay, but okay. I think it should be fine. I'll repeat again the parts which we stopped. Okay, thank you, Joshua. So next slide, Joshua. ஓகே, ஸோ யார் வந்து இந்த அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியன் அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தாக்கா, not only for science stream students since their requirement is biology, chemistry, physics, maths, additional maths and பிரித்தானியன் actually optional. அது பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளோவா நார்மலி. ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து மெயினாக பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், மேத்ஸ் அண்ட் அட்மெட்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் their minimum requirement is grade B. ஸோ என் டைம் எல்லாம் முன்ன வந்து ஈவன் நான் பூமியோட கோத்தாலாம் பண்ணுவா ஆகாது. ஏன்னா நாட் மெனி பீப்புள் நோ அபவுட் இட் அண்ட் தே அப்ளை. ஈவன் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த பர்சன் வென் ஐ ஹியர் தட் அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியன் எனக்கு அது அப்ளை பண்ணணும்னு தோணலை. அண்ட் சம்படி அட்வைஸ் மீ அண்ட் தென் ஒன்லி ஐ அப்ளை அஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஆஃப்டர் SPM டியூரிங் UPU அப்ளிகேஷன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம், அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஜஸ்ட் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட். ஓகே, நம்ம அசாசி சயின்ஸ் பிரித்தானியான்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு வந்து வந்து இந்த பிரித்தானியன் தான் நம்மளுக்கு மைண்டில் வரும். ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் பிரித்தானியன் பற்றி படிப்பேனா அண்ட் மை ஃபியூச்சர் வில் பி ஹவு. ஸோ தட் வில் பி த கொஸ்டின் இன் அவர் மைண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So the answer will be not Pertanian only. So நம்மளுக்கு வந்து
not only Pertanian நம்ம படிப்போம், எல்லா science subjectக்கும் நம்ம படிப்போம். So the courses are, so இதுல வந்து 2 செமஸ்டர் இருக்கும், ரெண்டுமே 6 சப்ஜெக்ட் நம்ம எடுப்போம். ஈச் செமஸ்டர்ல நம்ம 6 சப்ஜெக்ட் எடுப்போம். ஸோ த சப்ஜெக்ட் ஆர் பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் தான் பிரதானியான். ஸோ இந்த 6 பாடமும் ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் எடுப்போம் அண்ட் வாஜிப் லுலுஸ். ஸோ சீன்ஸ் semester by semester and it's same to the other ASASI like UKM and UPNM and also matriculation. So 2 semester and the system will be like grading system exactly like in university. So university I mean like degree courses, like degree courses-ல வந்து நம்ம test இருக்கும், assignment இருக்கும், final paper இருக்கும். So each and everything is very important. நம்ம playful-ஆ இருக்க முடியாது. So எப்பவுமே ஃபாலோ அப்பா கன்சிஸ்டன்டா கிவ் அப் பண்ணாம அது வந்து நம்ம எல்லாத்துலயும் ஸ்கோர் பண்ணோம். ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் ASASI. நெக்ஸ்ட், ஸோ நம்ம டிகிரின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓகே நம்ம ASASI சயின்ஸ் பிரதானியான். ஸோ பிரதானியானாலே நம்ம வந்து இந்த ஃபியூச்சர் நான் டிகிரியில் வந்து ஜஸ்ட் பிரதானியா எனக்கு வேற எதுவும் எடுக்க முடியாதுன்னு யோசிப்போம். ஸோ ஆனால் ஆக்சுவலி யூபிஎம்ல வந்து முக்காவாசி காசஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்கல்ட்டி அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ தெர் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம அதை ASASIல பூந்தோம்னாலே நம்மளால எல்லா காசஸையும் முக்காவாசி அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா faculty pertanian memang UPM வந்து well known for pertanian courses. So there are some courses in faculty pertanian like bachelor science pertanian, horticulture, aquaculture and science ternakan, and then faculty perhutanan இருக்கு. So there is these are the specialties in UPM, but all courses has its own future and also advantage. So these are the some extra courses which we not often hear about it. So and then faculty perubatan veterinarian pataka memang UPM one of the well-known university for veterinary, and UPM le clinic இருக்கு, clinic haiwan இருக்கு. memang நிறைய அல்ல knowledge அவங்க வந்து கத்துக்குவாங்க and well-known for veterinary course. And then faculty perubatan இருக்கு. So here is medicine கூட நம்ம படிக்கலாம் இதுல, and dietitian, nursing. So இந்த courses எல்லாம் காமனான கோர்ஸ் முக்காவாசி வந்து யூபிஎம்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்க for ASASI students. And then engineeringனு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதுலயும் முக்காவாசி இருக்கு, which means like electrical engineering, mechanical engineering, aerospace engineering, and then process makanan engineering, and then science com software engineering, and then food tech faculty-ல இருந்து கூட நம்ம courses எடுக்கலாம். and then pengajian pendidikan-ல இருந்தும் courses இருக்கு. and then faculty science. So I'm from faculty science. நான் bachelor in maths choose பண்ணேன். So I apply for first choice and I get it. So bachelor in biology இருக்கு, physics இருக்கு, maths இருக்கு, chemistry இருக்கு. அப்புறம் science instrumentasi வந்து is one of the new course also in UPM. And then next slide. So architecture படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட யூபிஎம்ல இந்த ASASI பூந்தா இந்த கோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். and then biotechல இருந்து கூட நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். and then faculty science alam sekitarல இருந்தும் இந்த கோர்சஸ் அப்ளை பண்ணலாம். லாஸ்ட்லி யூபிஎம்ல வந்து இன்னொரு கேம்பஸ் இருக்கு, கேம்பஸ் Bintulu Sarawak இருக்கு. so that is mainly focused for pertanian courses actually. so there is one of the course also we ASASI student can apply, so which is bachelor science bioindustry. so நம்ம ASASI முடிஞ்சோன்னா நம்ம 5 choices choose பண்ணலாம். so from these courses we can apply for that. so next will be presented by Joshua. ஓகே, முதல்ல இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 2 hours எல்லாரும் பே பண்ணிட்டு உட்காந்து கேட்குறீங்க. ஸோ ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிங் தட். ஸோ இன்னைக்கு ஐ எம் கோயிங் டு கண்டினியூ ஃப்ரம் where வைஷ்ணவி அக்கா ஸ்டாப். நான் அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் டெப்த்லாம் ASASI பற்றி. ஸோ இன்னொரு மித்
தேர்ட் மித் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அசாசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா அசாசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டியா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லா டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப்பர்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்கு போறதால வந்து அங்க ஸ்கோர் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ வென் இட்ஸ் ஹார்ட் டு ஸ்கோர் த டிகிரி நம்ம அப்ளை பண்ற காஸ்ட் வந்து கிடைக்க கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஆனா த ரியாலிட்டி இஸ் த ஃபேக்ட் இஸ் எஸ்பர் இஸ் நத்திங். எஸ்பர் வந்து எப்படி மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்லயோ மற்ற மெட்ரிக்ஸ்லயும் ஒரு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி சயின்ஸ் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி காஸ் இருக்கோ அதே லெவல்ல தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் ஆல்சோ அ ஃபார்ஃப்ளட் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார்ஃப்ளட் இஸ் நாட் impossible, that it's possible. நினைச்சா செய்யலாம், ஒர்க் பண்ணா we can get it. Okay, so this is fact, myth and fact number 3. அடுத்ததா ESPER students can apply for other public universities and study as they wish. அதாவது ESPER students வந்து மத்த இதுக்கு மத்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு மீத் இருக்கு. பட் உண்மையிலேயே ESPER ஸ்டூடெண்ட்ஸ் only can apply for UPM courses. முதற்கான லிஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த லிஸ்ட் வந்து from ESPER web page. ஆனா at the end of the day when you're applying for your degree you can apply for any courses. எல்லா courses-க்கு apply பண்ணலாம். Science, Pertanian or whatever courses are offered in UPM, ESPER students are eligible to apply. சரியா? Okay, so what makes ESPER so special? So ஏன் மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு, ASASI UPNM இருக்கு, UKM இருக்கு, ஏன் ESPER? நான் ஏன் வந்து ESPER பத்தி பேசுறேன்? ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க சொல்வீங்க நீங்க ESPER ஸ்டூடெண்ட் ESPER பத்தி பேசுறீங்கன்னு. அதுவும் உண்மைதான். ஆனா ESPERல there's something extra in it. ஸோ அது என்னன்னு கொஞ்சம் பார்ப்போமே. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், மற்றவங்க சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். ESPER படிச்சா, அதாவது ASASI படிச்சாலே அந்த பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டியில உங்களுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. பட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நீங்க மியூட் பண்ண முடியுமா மிஸ்ஸஸ் நிஷா? ஓகே, தேங்க்ஸ் மிஸ் நிஷா. ஓகே, what makes ESPER so special? You have a guaranteed place in a public university. So public university அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே you know it's a bit hard to get. ஆனா நீங்க ESPER கிடைச்ச உடனே நீங்க அதை இக்னோர் பண்ணீங்கன்னா it's considered you are avoiding a public university chance. So ESPER கிடைச்ச உடனே UPM என்ன செய்யுதுன்னா உங்களை ஒரு தத்து பிள்ளை மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. அதாவது நீங்க டிகிரிக்கு வந்து எந்த காஸ் கேட்குறீங்கனாலும் அது உங்களுக்கு எடுத்து தரதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கும். So most of the people who applied most of the courses most of the time get what they want. ஆனா சில காசஸ், நான் இங்க போட்டிருக்கிற சில காசஸ் வந்து சில பேருக்கு கிடைக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் ப்ரோக்ராம், டாக்டர் ஆகிற ப்ரோக்ராம், டாக்டர் ஆஃப் வெட்ரினரி மெடிசன், some engineering courses like mechanical engineering, chemical engineering எல்லாம் they won't get, நிறைய பேருக்கு ஈஸியா கிடைக்காது. லாஸ்ட்லி அந்த டைம்ல என்னென்ன காஸ் ஹை டிமாண்ட்ல இருக்கோ அந்த காசஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ஏன் கஷ்டம்னா இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் UPM வந்து கொடுக்க மாட்டுது, ESPER ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இக்னோர் பண்ணுது அப்படிலாம் இல்லை. இட்ஸ் பிகாஸ் நிறைய பேர் ஒரே காஸ்க்கு அப்ளை பண்றதால அவனுங்களுக்கு வேற வழி இல்லை. they have to choose the best from the rest. சரியா? ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட், when you become an ESPER student, ஒரு ASASI ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறப்ப you are given bigger priority during selection. ஸோ இதுதான் மற்றவங்களும் சொல்றாங்க, இதேதான் நானும் இங்க சொல்றேன். ஸோ ஒரு காசும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்வியூ காசஸ் such as medicine, vet, engineering, சில engineering courses, science courses, teaching courses நான் ஒன்னொன்னு படிச்சேன்னா லேட் ஆயிரும். ஸோ I will just go briefly. ஸோ இன்டர்வியூ காசஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட்லி ASASI students are given extra priority. ஏன்னா ASASI students are adopted. ஒன்றாவது ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன், ASASI ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதை தவிர்த்து வேற இடம் இல்லை. ஸோ வந்து UPM முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க கேட்குற காஸ்க்கு உங்களோட நீட்ஸை வந்து பூர்த்தி செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யும். ஸோ இந்த இடத்துல I was asked to speak a bit on medicine because I'm a year 1 medical student. So I have to, நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்கிறேன் மெடிசன் பத்தி பேசுறதுக்கு. I request everyone who are interested to know, please listen. ஏன்னா சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் சொல்ல போறேன். சரியா? ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஐ கெட் இன்டு மெடிக்கல் காஸ்? ஸோ ஒரு நார்மல் UPU ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ESPER ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி, யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபர்ஸ்ட். ஆனால் ESPER ஸ்டூடெண்ட்க்கும் மற்ற மெட்ரிக்ஸில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, others will be applying through UPU system. UPM students will be applying via UPM degree application system. So UPM degree application systemங்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்னல் சிஸ்டம், which means என்னன்னா நீங்க அப்ளை பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து அதுக்குள்ளே தான் நீங்க ஃபைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ won't be fighting with other metric students, other ASASI students. You will be fighting only with ESPER students for your place. சரியா? So that's one major advantage of applying, of being an ESPER student.
ASASI science Pertanian student. Next, you have to wait for interview offer. Interview kadachone poitte nalla sirappa senjittu results ku wait panna vendiyadha vela. Seriya, it's not very complicated here. So medical interview வந்து நான் ரொம்ப brief பண்ணனா இது பெரிய டாபிக், நான் ரொம்ப brief பண்ணனா ரொம்ப நேரம் எடுத்துரும். I'll try to make it in 1 or 2 minutes. So medical interview அப்படின்னு போறப்ப it's not same as all the other interviews before this. நிறைய scholarship interview போயிருப்பீங்க, சும்மா ஸ்கூல்ல prefect hour interview போயிருப்பீங்க. It's not the same. Medical interview வந்து ஒரு multiple mini interview format. அது வந்து ஸ்டேஷன் பை ஸ்டேஷனா போயிட்டு you will be looking at medical scenarios, medical situations. So உங்களை வந்து ஒரு டாக்டரா ஆக்கி நீங்க ஒரு சரியான டாக்டரா இருப்பீங்களா இல்லையா அப்படின்ற பாக்குற மாதிரி தான் மெடிக்கல் இன்டர்வியூ இருக்க போகுது. சரியா? ஸோ இன்டர்வியூ ஹெல்ப்ஸ் எக்ஸாமினர்ஸ் டு see whether or not the student suits for medicine or not by looking at 2 things. ஒன்னு, மெடிக்கல் இஷ்யூஸ்ல உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா, மெடிக்கல் இஷ்யூஸ்ல நீங்க அவேரா இருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. ரெண்டாவது, மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்துட்டு then they will see, okay, இந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் நல்லா தெரியுது. அதுவும் இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய கேள்விகள் இதுலேருந்து வருது. வேக்சினேஷன் நல்லதா கெட்டதா, வேக்சினேஷன் போடுறது வந்து சரியா இல்லையா, இன்னும் நிறைய விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணி the interview questions are coming out. சரியா? ஸோ இதெல்லாத்தையும் தாண்டி now I come to my main point, why IPTA for medical degree. Okay, why IPTA for medical degree? நீங்க கேட்கலாம், மெடிக்கல் டிகிரி வந்து ஒரு ஐஎல்என் காலேஜ் வந்து RCI ஆஃபர் பண்ணுது, ஸோ நான் வந்து அங்கே படித்தேன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் டிகிரி படித்த மாதிரி, இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் மெடிக்கல் படிக்கலாமே, அங்கே நான் வெரி பண்ண தேவையில்லையே, எனக்கு இடம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா, நான் போயிட்டு காசு கட்டிட்டு படிக்கிறது தானே, காசு கட்டிட்டு அந்த இடத்த வச்சு தான் my point is going to stand. So when you are an IPTA medical student, what is the major benefit is you are going to be subsidized by government. அதாவது என்னன்னா, உங்களோட மொத்த ஃபீஸ்ல ஒரு 80 to 90% கவர்மெண்ட் கட் பண்ணிடும். ஸோ எங்களோட தவறான்ல எப்படி வரும்னா, இட்ஸ் அரௌண்ட் 200,000 to 300,000 ringgit ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கோம். பட் த ஃபீஸ் a medical student from IPTA has to pay is just less than 20,000. ஸோ ஒரு நார்மல் மெடிக்கல் டிகிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா 200,000 ringgit கட்டணும் மினிமம். மேக்ஸிமம் 500,000 போகுது, சிலது மில்லியன்ஸ் கூட போகுது if you are going overseas. But when you are studying in a government institution, you are just going to pay 20,000. எத்தனை times difference? 10 times difference, 25 times difference. You are going to reduce that much of money. 20,000 வெள்ளிக்கு ஒரு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிற அதே விஷயத்தை நீங்க படிக்க போறீங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, JPA, PIDN ஸ்காலர்ஷிப். PIDN ஸ்காலர்ஷிப் வந்து என்னன்னா, எவ்ரி யூனிவர்சிட்டியில JPA கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்காலர்ஷிப். ஸோ இஃப் யூ கெட் தி ஸ்காலர்ஷிப், உங்களோட மிச்சம் இருக்கிற ஃபீஸும் கட் பண்ணப்படும், அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு அலவன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஆக மொத்தம் JPA PIDN ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்க்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ ஈஸினா, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பாஸ் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். நீங்க உங்க சப்ஜெக்டை நீங்க பாஸ் பண்ணாலே போதும். மெடிசன் செம் பை செம் நீங்க பாஸ் பண்ணாலே யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த ஸ்காலர்ஷிப். ஆக மொத்தம் என்னது, 200,000 ஃபீஸ்ல கவர்மெண்ட் சப்சிடி முடிஞ்சு யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் 20,000. 20,000 JPA கவர் பண்ணி உங்களுக்கு அலவன்ஸ் வேற கொடுக்குறாங்க, which means you are going to study for free together with extra money on your pocket compared to studying in private, spending 200 to 300,000 ringgits and being a loan holder. சரியா? சரி, ரெண்டாவது ரீசனா ஒரு சில பேர் கேட்பீங்க, IPTSல நான் படிக்கிறேன், RCIA நான் படிக்கிறேன், வேற பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல நான் MBBS எடுக்கிறேன், அப்படிப்பட்ட நிலையில நான் வந்து அவங்கள விட ஒரு படி மேல தானே இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if you are settling in Malaysia, the answer is you are going to be treated same as how an IPTA graduate is going to be treated. UPM லேருந்து நான் வெளியாகிறேன், 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு டாக்டரா வெளியாகிறேன், என் ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தன் அதே நேரத்தில் ஒரு ஐஎல்என் டிகிரி வச்சு வெளியாகிறான்னா 2 பேரும் ஹவுஸ்மேன்ஷிப் தான் போவோம். 2 பேரும் ஹவுஸ்மேன்ஷிப் போய் 2 வருஷம் வேலை செய்வோம், அதுக்கப்புறம் 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ கான்ட்ராக்ட் வேலை செய்வோம். The process is the same. Unless you want to go to overseas degrees, IPTA degree வச்சுக்கிட்டு நீங்க போக முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் ராங். You can go because MBBS, MD இந்த பட்டங்கிறது வந்து இட்ஸ் a worldwide recognized degree studies lah, but provided you have to pass their regional papers. So for example, UK போனீங்கன்னா national health system ஓட papers நீங்க பாஸ் பண்ணணும், இந்தோனேஷியா போனீங்கன்னா இந்தோனேஷியாவோட medical health care system papers பாஸ் பண்ணணும். So if you pass that, you can work there. So
200,000 500,000 ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒருத்தரை விட நீங்க வெறும் ஒரு 20,000 கீழே செலவு பண்ணி செலவு கூட பண்ணல, கவர்மெண்ட் சப்சிடியோட ஜேபியோட ஃப்ரீயா தான் படிக்க போறீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை I am going to recommend, if you want to take medical degree, if you are really interested, go for IPTA, and ASPER would be a great shortcut to get your medical degree. So அது ஏன் அப்படின்னு நான் அடுத்த பாயிண்ட்ல நான் என் மொதல் பாயிண்ட்லேயே சொல்லிட்டேன், that you have more priority. So அதுதான். Okay, next, what makes ASPER so special? You can study for free. Which means that ASASI ல படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பந்துவான் வழங்கப்படுது. பந்துவான் அசாசி, வெரி சிம்பிள் நேம். பந்துவான் அசாசி இஸ் given for B40 and M40 கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ 10,000 வழிக்கு கீழே சம்பாதிச்சிங்கனாலே, மாத சம்பளம் வந்து 10,000 வழிக்கு கீழே இருந்தாலே அந்த ஃபேமிலிக்கு யூ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி given a பந்துவான். ஸோ அந்த பந்துவான் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், உங்கள் ஃபீஸை நீங்கள் மொத்தமாக கட்டிடலாம். ஸோ அகெயின் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஃபார் ஃப்ரீ. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு மிச்ச காசு கையில் இருக்க போகுது. ஸோ ஆக மொத்தம் என் லைஃப் ஸ்டோரி நான் சொல்ல போகிறேன்னா, SPM முடிச்சுட்டு என் பேரண்ட்ஸோட வாலெட்லேருந்து நான் படிப்புக்கான செலவு காசு கட்டுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் ASASI also I studied with Bantwan. Degree also I am waiting for my JPA application to be approved. Okay, so fees will be deducted from your Bantwan, blah blah blah. Okay, and JPA holders, so especially 9A plus லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா you can automatically study ASPER or a medical degree for free. சரியா? Next, you have extra fun and knowledge. So ASPER, மத்த degree, மத்த ASASI இதெல்லாம் கேட்டீங்க. So you would have seen some are strict, some they have different things in, some they have different things out. ஆனா ASPERல வந்து நான் கேரண்டி பண்ணி சொல்றேன், you're going to have 100% of fun. Okay, ஏன் அந்த ஃபன் சொல்றேன்னா, because of this one subject called agriculture. Agriculture கேட்டோன்னே ஐயோ பூச்சி மருந்து இது புல்லு அதெல்லாம் பத்தி படிக்கணுமா அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, எஸ் அதை பத்தி தான் நீங்க படிப்பீங்க டெக்னிக்கலி, பட் you are going to have so much of fun, trust me. ஏன்னா வந்து semester 1ல you're going to have hands-on learning in agriculture fields. So this year sadly due to COVID surge வந்து அவங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியல, but next term hopefully it will be possible. And sem 2ல வந்து you will be learning about business lah. So business ஒரு extra knowledge உங்களுக்கு கிடைக்கும். So if you ask me now how to start a business in Malaysia, I know a basic தெரியும். So அதான் ASPER-ஓட advantage-ஆ நான் கருதுறேன். Okay, very sorry for taking up more time. Then lastly, you can get used to university environment. So மொத உள்ளவங்களும் explain பண்ணிட்டாங்க. So I'm not going to touch much on it. So இது just ஒரு few photos நான் காட்டுறேன். You can just have a look. இதான் புசார் ASASI, my third home னு சொல்லலாம். Okay, then this is Kulia. So majority of your friends are going to be from different races if you are an Indian or Chinese. But trust me, இவ்வளோ நாள் நான் இருந்ததுக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்ததில்லை. இன்ஃபேக்ட் I was the Katwa Kulia for the class lah. Okay, nice question. How many Indian students in ASPER? Predominantly less. So 800 எங்க பேட்ச்ல வந்து we had 800 of students in ASPER, ஆனா 25 Indians தான் இருந்தோம். But the previous batch, அதாவது இந்த வருஷம் படிக்கிற batch வந்து 800 students இருந்தாங்க, but there were 45 students. Okay, so it depends on every year. எத்தனை பேர் அப்ளை பண்றீங்களோ அத்தனை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பட் it does not go more than 100. ஸோ இது ஒரு கவலைக்கரமான விஷயமாக இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரை எல்லாரும் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா hopefully they will increase the seats lah. Okay, next, college. So this is your college kadiaman, this is your cafe. இது ரொம்ப பேசிக்கா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ காட்டுறதுக்கு. The library. So degree students, PhD students, ASPER students எல்லாரும் இங்க தான் இருப்பீங்க. And it's very near to your Pusat ASASI, so you can study there whenever you want. Activity. So இதான் நான் சொன்ன hands on activity. So இது a day at ladang nanasல போயிட்டு வேலை செஞ்ச நாட்கள் எல்லாம் இருக்கு. கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஐயோ என்ன ladang nanasலாம் வேலை செஞ்சிருக்கான் அந்த அண்ணன் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஆனா வந்து those are the golden moments of my life னு சொல்லலாம்ல. Okay, next, ladang ternakan lembu, kambing, rusa. So rusa வந்து if you are very lucky you can get to see. ஏன்னா என் பேட்ச்க்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல, டிபெண்ட்ஸ் lah. அடுத்த பேட்ச்ல அவனுங்க கொடுத்தானுங்கன்னா just go and experience it. So இந்த ladang lembu பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன். ladang lembu வந்து actually இந்த farm fresh milk இருக்குல்ல, so it's related to the farm fresh milk company. So you can see the milking process, the milk processing companies, அது எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்கலாம். So it's nice lah, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கும். Then activity, the Shoknya Agro Camp. சோத்துலையும் அடி வாங்கியாச்சு, சேத்துலையும் அடி வாங்கியாச்சு மூமெண்ட் தான் எனக்கு. ஏன்னா we had a lot of activities in one day. ரொம்ப டயரிங்கான கேம்ப்,
பட் என் மெமரியிலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பெஸ்ட் கேம்ப்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பங்காஜார் UPM. ஸோ டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are taking medicine mostly will be in HP-UPM. However, நானும் இன்னும் HP-UPM போனதில்லை because of COVID. Hopefully, I will go by next year. So I'll pass it back to Vaishnavi Akka. Okay, so last but not least, so I just want to share our challenges and solution பத்தி ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் in ASASI Science Pertanian. So challengesன்னு பார்த்தாக்கா before that பர்தானியானாலே நம்ம மைண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்ட், ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு யோசிப்போம். ஆனால் ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் இன் UPM ASASIயில் ஈஸி டு ஸ்கோர் அண்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக சொல்லி தருவாங்க அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் லெக்சர் நோட். அண்ட் ஏன்னா அவங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸே பிரித்தானியானுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஜஸ்ட் இன் தட் ஒன் ஃபோக்கஸ் தே புட் as ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். அப்புறம் ஸோ நம்ம சேலஞ்சஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் படி இங்குள்ள நோட்ஸ் படி பார்த்தாக்கா, ஸோ நம்ம எங்கே படித்தாலும் ஸோ கீப் இன் மைண்ட் தட் அபவுட் த ரீசன் why you are here. ஸோ நம்ம அசாசி படிக்கிறோமோ மெட்ரிக் படிக்கிறோமோ, ஸோ நம்ம ரீசனை முதல் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் ஏன் இந்த அசாசி அப்ளை பண்ணுறேன், நான் ஏன் இந்த மெட்ரிக் அப்ளை பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். அப்போ தான் நம்ம ஃப்யூச்சருக்கும் நம்ம பிளான் பண்ண சொன்னாங்க இருக்கும். ஸோ அசாசி சயின்ஸ் பர்தானியன் படி பார்த்தா 5 சாய்ஸஸ் டிகிரிக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அந்த 5 சாய்ஸஸும் அந்த அளவுக்கு செக்யூர்டாக நம்ம போடணும். ப்ளே பண்ணக்கூடாது, விளையாடக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா மெனி கேசஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் அப்ளை பண்ணிட்டு படிக்க முடியல, ஃபாலோ அப் பண்ண முடியலன்னு ரிக்ரெட் பண்ணுற இன்சிடென்ட்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது. ஸோ டோன்ட் ஃபாலோ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் ஃபியூச்சர். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணும் சின்ஸ் 5 சாய்ஸஸ் ஒன்லி. ஸோ லைக் மதியம் ஜோஸ்வா சொல்லியிருப்பாரு, ப்ரையாரிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் செகண்ட் சாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ப்ரிசைஸாக போடணும், விளையாடக்கூடாது. தென் த கோல்ஸ் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ், ஸோ நம்ம ஏன் அந்த டிகிரியை அப்ளை பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தேர்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டைமை மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சீன்ஸ் இது வந்து யூனிவர்சிட்டி கிரேடிங் சிஸ்டம்னால டெஸ்ட் இருக்கும், அசைன்மெண்ட் இருக்கும், and then final exam. So each every எலிமெண்ட்க்கும் வந்து பெர்சன்டேஜ் இருக்கும், எந்த அளவுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னு. ஸோ ஒன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோம்னா ஸோ இட் வில் இஃபெக்ட் யுவர் ஃபைனல் grading system. So it's not like SPM or PMR or Form 4 or Form 2. ஏன்னா நம்ம டெஸ்ட் வந்து விளையாட்டுத்தனமாக செய்வோம், ஜஸ்ட் SPMக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அசாசி ஈவன் மெட்ரிக் அசாசி எல்லா அசாசியும் கூட சேம் திங். ஸோ நம்ம விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கக்கூடாது, ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். ஸோ டோன்ட் கிவ் அப் அண்ட் டூ யுவர் பெஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So never give up and keep trying. Success is on the way. So ASASI or metric or STPM, any other choices, everything, you need to be alert that degree is on the way. So don't give up. So that's all from us. Thank you. So good luck for your future and congrats for your SPM result that you get. And any contact information about ASASI Science Pertanian, you all can contact us based on that details. That's all from us about ASASI Science Pertanian. Thank you. Next will be presented by Sharnia Akka. Hello. கேக்குதா? Shania, let me know once you can see my screen. Okay, Shania. Okay. Can, yes. All right. ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் யாராச்சும் புதுசா இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் சரண்யா மூர்த்தி. நான் வந்துட்டு காலேஜ் மெட்ரிகுலாசி பேரால பேட்ச் 2016-17 படித்தேன். அப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக் இமேஜிங் அண்ட் ரேடியோதெரப்பி முடிச்சுட்டு இப்போ ரேடியேஷன் தெரபிஸ் அட் ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஐலண்ட் பினாங் ஐலண்ட்ல இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ பேக் டு த ஸ்லைட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது என்னோட பார்ட்ல இருந்து ப்ரோக்ராம் மேட்ரிகுலசி பத்தி. ஸோ ஒரு குயிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஸ்லைடா பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட். ஓகே, சொன்னதே தான். 15ஆம் தேதி திறந்தாங்க, 15ஆம் தேதி திருப்பி அடைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட். ஓகே, 17 ஜூன் திருப்பி திறந்தாங்க, 22 ஜூன்
க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் க்ளோஸ் ஃபார் நவ். அண்ட் இந்த ரிசல்ட் மெட்ரிகுலேஷன் ரிசல்ட் எப்ப தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா 8ஆம் தேதி 7ஆம் மாதம் 3 மணிக்கு உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும். சரிங்களா? இப்ப வரைக்கும் இந்த டேட்ஸ்ல வந்துட்டு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல. அப்படி இருந்தா அவங்க கண்டிப்பா இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். இதுதான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது. இதுதான் வந்துட்டு தக்வீம் மெட்ரிகுலசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டேட்லாம் வந்துட்டு நல்லா பாத்துக்கோங்க. யூ வாண்ட் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆல்சோ இட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ 17ஆம் தேதி சொன்னோம்ல, 17ஆம் தேதியில இருந்து 22ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு மோகனான் சலூன் பஹாரு நீங்க புதுசா அப்ளிகேஷன் பண்றது. நான் 8ஆம் தேதி உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். 8ஆம் தேதி உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் போது அதே டேட்ல தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓபன் பண்ணி விடுவாங்க ரைவான்க்கு மசுகானுக்கு. திருப்பி நீங்க அதே டேட்ல இருந்து 22ஆம் தேதி 7ஆம் மாசம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரைவான் பண்ணக்கூடிய அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும். சோ அதே டேட்ல 8ஆம் தேதியில இருந்து 12ஆம் தேதி வரைக்கும் ரைவான் பொறுத்துக்காரன் ஜுருசான் அத்தாவ் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு காலேஜா இருக்கட்டும் இல்ல ஜுருசானா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க மாத்தி கேட்கறதுக்கான அந்த ரைவான் பீரியட் தான் 8ஆம் தேதியில இருந்து 12ஆம் தேதி வரைக்கும். சோ லெட்ஸ் சி 12ஆம் தேதி 7ஆம் மாசம் நீங்க மேல போனீங்கன்னா அந்த இதுல இருந்து பாத்துலேருந்து மேல போனீங்கன்னா 12ஆம் தேதியில இருந்து 22ஆம் தேதி வரைக்கும் pendaftaran pelajar baru secara dalam talian, which is where you guys will be like pendaftaranலாம் நீங்க பண்ணுவீங்க. அவங்க போராங் கொடுக்கறது, போராங் அனுப்புறது, அந்த அந்த ஸ்டாஃப்லாம் நடக்கும். 19ஆம் தேதி 7ஆம் மாதம் தான் keputusan Raiwan pertukaran jurusan atau college, அதாவது காலேஜ் அண்ட் ஜுருசான் மாத்தக்கூடிய மாத்தின ரைவான் விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு 19ஆம் தேதி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும். 26ஆம் தேதியில இருந்து 27ஆம் தேதி பாத்தீங்கன்னா மிங்கு புங்குருசன் பிளாஜா பஹருன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு 8ஆம் தேதி ஆல்ரெடி கிடைச்சிருச்சுல, நீங்க 26ஆம் தேதி தான் உள்ள போவீங்க. உள்ள போயிட்டு ஓரியன்டேஷன் வீக் நடக்கும். ஒரு 3 டேஸ்க்கு உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் வீக். தென் ஒரு 28ஆம் தேதி 7ஆம் மாசம் உங்களுக்கு கரெக்டா செமஸ்டர் 1 ஆரம்பிக்கும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ரைவான் பண்ணியிருந்தீங்களா 8ஆம் மாசம், 8ஆம் தேதி 7ஆம் மாசம் ரைவான் பண்ணியிருந்தீங்களா, உங்களோட ரைவான் மெட்ரிகுலேஷனோட ரிசல்ட் எப்ப தெரியும்னா போறீங்களா இல்லையான்னு 3ஆம் தேதி 8ஆம் மாசம் தெரியும். So keputusan Raiwan kemasukan akan diberitahu pada 3 Ogos. So நீங்க 9ஆம் தேதி 8ஆம் மாசம் தான் வந்துட்டு செகண்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரி ஆவீங்க. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன் படி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருமா, செகண்ட் இதுல இருந்து போனா லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆக்சுவலி கிடையாது. மெட்ரிக்ஸோட லைஃப் எப்படின்னா உங்களை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புஷ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லா புஷ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ரொம்ப லெஃப்ட் அவுட் ஆகுவீங்கன்னு. பிகாஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 or 2 weeks சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியேட் இருக்கும். லெக்சர்ஸ் வந்துட்டு இன்டென்சிவ் கிளாஸஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களை ஃபாலோ அப் பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ நான் அப்புறமேல அதோட சிஸ்டம்ஸோ இல்ல லைஃப் பத்தி எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Akka, I heard that metric semester 1 is online. Okay. For now, we are not sure yet because of COVID. எல்லாமே வந்துட்டு பிளஸ் ஓ மைனஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்லயே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அது ஆன்லைன்ல இருக்க போதா இல்ல அவங்க உங்களுக்கு கூப்பிட போறாங்களான்னு. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் சீலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, சிஜாரா பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசியாச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி பார்த்தோம்னா நீங்க 2019 2018 2019 அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா kaum India mendapat 700 tempat sahaja, kemasukan pelajar daripada 25,000 sebelum ini kepada 40,000 orang. 2,200 tempat ditawarkan sekali lagi. அதாவது இந்த இடங்கள் வந்து திருப்பியும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சிம்பிள்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, லோகோலாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே வந்துட்டு காலேஜ் மெட்ரிகுலாசியோட லோகோ. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற காலேஜ் மெட்ரிகுலாசியோட லோகோ. இங்க வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த லாஸ்ட் 3ல ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது வந்துட்டு காலேஜ் டெக்னிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜுருசான் கஜுருத்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த ஜுருசான் கஜுருத்ரான்ல 3 மெட்ரிகுலேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. College Matriculasi Technical Kedah, College Matriculasi Technical Johor dan juga Pahangல இருக்கு. இந்த 3ல மட்டும்தான் ஜுருசான் கஜுருத்ரான் இருக்கு. சோ இப்ப மெட்ரிகுலேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னென்ன ஜுருசான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஜுருசான் சயின்ஸ் இருக்கு. ஜுருசான் சயின்ஸ் 2 செமஸ்டர், ஜுருசான் சயின்ஸ் 4 செமஸ்டர். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் 2 tahunன்னு சொல்லுவாங்க. இது நமக்கு இல்ல, பூமி புத்ராக்கு மட்டும்தான்.
ஸோ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் jurusan science duo semester which is also called as program 1 tahun. சரிங்களா? jurusan science duo semester, அப்புறம் jurusan perakaunan, jurusan kejuruteraan. நடுவுல jurusan perakaunan professional ஒண்ணு இருக்கு, அதுவும் நமக்கு கிடையாது, அது பூமி புத்ராவுக்கு தான். சரிங்களா? ஸோ செமனாஞ்சங் மலேசியால இந்த எல்லா லோகோ எல்லாம் போட்டிருக்கல, இந்த கேம்பஸ் எல்லாம் இருக்கு. லபுவான்ல ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ சரவால ஒரு கேம்பஸ் இருக்கு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். ஓகே, யூரான் அண்ட் அலான், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஏன்னா நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு டாக்னா வந்துட்டு இதுதான். ஸோ நீங்க மெட்ரிகுலேஷன் போனீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க பாப்பீங்க, யூரான் அண்ட் அலான்ஸ் நீங்க பாப்பீங்கன்னு நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இங்க என்னன்னா, சிஸ்டம் duo semester bagi jurusan kejuruteraan, சிஸ்டம் duo semester bagi jurusan perakaunan. ஏன்னா இது மட்டும் தான் நமக்கு, மத்ததெல்லாம் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இல்ல, மத்த எல்லாமே பூமி புத்ரா இருக்கு. ஸோ ஜுருசன் சிஸ்டம் duo செமஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க செமனாஞ்சங் மலேசியாவா இருக்கட்டும் அல்லது லபுவான் ஸ்டேட்லியா இருக்கட்டும், நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யூரான் வந்துட்டு ஒன்லி 600. சரியா? நீங்க காலேஜ் மெட்ரிகுலேஷன் சரவா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 620 வரும். ஸோ jurusan kejuruteraan 620 ஆல்சோ. jurusan perakaunan பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்க போனாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு 550 மட்டும் தான் கேட்பாங்க. பிகாஸ் அதோடைய ஏன்னா அவங்களோட லேப் அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நமக்கு தான் வந்துட்டு லேப்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு 550 தான் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க அலவுன்ஸ் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெர் மந்த் வந்துட்டு 250 ringgit கொடுப்பாங்க. ஆனா உங்களுடைய குடும்ப மாத ஊதியம் வந்துட்டு 10,000 ringgitக்கு கீழே இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பந்துவான் சாரா ஹிடோப் பிளாஜா ataupun dipanggil sebagai allowance, which is per month 250 ringgit உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இது வந்துட்டு நீங்க 10 மாசம் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 மாசம் 250 ringgit கிடைக்கும். இது பத்துமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா பத்தும். ஏன்னா மெட்ரிகுலேஷன்ல உங்களுக்கு செலவே இருக்காது. பேசிக்கலி நீங்க சாப்பிடுறது, புக்கு ஏதாச்சும் வாங்கணும்னா ஓகே, மேபி கொஞ்சம் செலவு இருக்கும். பட் 250 ringgit எக்ஸீட் ஆகிற அளவுக்கு செலவுகள் இருக்காது. ஏன்னா அங்க உள்ள லைஃப் வந்துட்டு அப்படி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ப்ரோக்ராம் 1 tahun, ப்ரோக்ராம் 2 tahun இருக்குல்ல. ஓகே, இதுல வந்துட்டு அங்க போட்டிருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் பூமி புத்ரா சாஜா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னா அது நம்ம வந்துட்டு பார்க்க வேண்டாம். நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு jurusan science, jurusan kejuruteraan, dan juga jurusan perakaunan. ஸோ இப்போ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். jurusan science, அதாவது ப்ரோக்ராம் 1 tahunல வந்துட்டு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன மாடியூல்ஸ் இருக்கும். jurusan science வந்துட்டு 3 விதமா பிரிக்கலாம். மாடியூல் 1, மாடியூல் 2, dan juga மாடியூல் 3. ஸோ மாடியூல் 1ல வந்துட்டு நீங்க என்ன படிப்பீங்கன்னா மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பயாலஜி. மாடியூல் 2ல வந்துட்டு மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர். மாடியூல் 3ல வந்துட்டு உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் இருக்காது, பயாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் தான் படிப்பீங்க. இதை நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இஸ் அ மஸ்ட். கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்துட்டு மஸ்டா நீங்க படிக்கணும். ஆனா இதுல வந்துட்டு நீங்க பிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி வந்துட்டு பிளஸ் ஓ மைனஸ் பண்ணி விளாடலாம். ஓகேவா? இதுதான். ஆனா நீங்க நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் அந்த மாடியூல்லாம் வந்துட்டு நீங்க எடுக்க முடியும். நான் படிச்சது வந்துட்டு மாடியூல் 1 லைஃப் சயின்சஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ மாடியூல் 1 நீங்க படிச்சீங்கன்னா எல்லா கோர்சஸ்க்குமே அப்ளை பண்ணலாம். மாடியூல் 2 நீங்க படிச்சீங்கன்னா இப்போ பயாலஜி ரிலேட்டடா இருக்கிற எந்த கோர்சஸா இருந்தாலும் மெடிக்கா வச்சுக்கோமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமனா வந்துட்டு மெடிக், பயாலஜி ரிலேட்டடா வேற ஏதாச்சும் சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நீங்க அதுல பயாலஜி படிக்கல. அதே மாதிரிதான் மாடியூல் 3 பிசிக்ஸ் படிக்கல நீங்க அதுல. சோ நீங்க பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடா லைக் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸா இருக்கட்டும், நீங்க வந்துட்டு அதுல அப்ளை பண்ண முடியாது. சரியா? நீங்க மாடியூல் 3 படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிசிக்ஸ். there is maybe some engineering courses that are not related to physics, but I've never seen one. So yeah. So kejuruteraan பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி kejuruteraan, பிசிக்ஸ் kejuruteraan, dan pengajian kejuruteraan படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட். ஓகே, பெரக்கவுண்டன்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்கூல் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம். மேத்ஸ், அக்கவுண்ட்ஸ், எக்கானமி அண்ட் pengurusan perniagaan, இதுதான் நீங்க படிப்பீங்க. ப்ரொஃபஷனல் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டாம் வரைக்கும். Subjek wajib yang akan dipelajari di matrikulasi adalah seperti berikut. Bahasa Inggeris, which is actually different from MUET. But இங்க தான் நீங்க வந்துட்டு MUET கான ட்ரைனிங்ஸ்லாம் எடுப்பீங்க. நீங்க மெட்ரிகுலேஷன் போனீங்கன்னா batch 1 and batch 2 வந்துட்டு உங்களுக்கு MUET டெஸ்ட்க்கு அனுப்புவாங்க. if I'm not wrong, March and November, if I am not wrong. ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்ச்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு MUET டெஸ்ட்லாம் வந்துட்டு நடக்கும். ஸோ பாஷா இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாரம் நடக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு MUET டெஸ்ட்லாம் அனுப்புவாங்க. கோக்ரிகோலம் இருக்கும். கோக்ரிகோலம் தான் வந்துட்டு ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும். இதை நீங்க வந்துட்டு எக்ஸீல் பண்ணணும். தென் ஒன்லி யூ கேன் லைக் யூனிவர்சிட்டி போகும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்.
அங்க வந்துட்டு சுகான் மலேசியா அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அப்புறம் பால் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொத்தோவா கிளாஸ் ஆகுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். அதுதான் கோகுரிக்குலம். இந்த கமாயிரன் டினாமிக்கான இருக்குல்ல, அது ஆக்சுவலி இப்போ வந்துட்டு பங்காஜன் ஆம் மெட்ரிகுலாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பங்காஜன் ஹாம் மெட்ரிகுலாசினா வந்துட்டு மோஸ்ட்லி எத்திக்ஸ் பத்தி தான் ரொம்ப கத்துருவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி எத்திக்கலா இருக்கணும் அப்படின்னு. சேம் கோஸ் டு பெனிடிகான் மோரல் அண்ட் மாம். நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு நீங்க சயின்ஸோ இல்ல இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல அக்கௌண்ட்ஸோ முடிச்சுட்டு என்னென்ன மாதிரி வேலைக்குலாம் போகலாம் அப்படின்னு சோ இதுல லிஸ்ட் ஆன் பண்ணிருக்காங்க. நினைக்கிறேன் இது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் we can go to the next slide. ஓகே, மெட்ரிக்ஸ்ல படிச்சா வெளிநாடுகளுக்கு போய் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குமா இருக்காதா? கண்டிப்பா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ சம் ஆஃப் தி ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு ஓவர்சீல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து உங்களை படிக்க வைப்பாங்க. அண்ட் திஸ் ஆர் த லீஸ்ட். இட்ஸ் லைக் லாட் ஆஃப் லீஸ்ட். நான் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது. ஸோ நீங்க யூ கேஸ் கேன் டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஓவர் லேட்டர் தென் அவங்க நீங்க வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, சேம் திங். ஓகே, எஸ். இதுதான் வந்துட்டு syarat am dan juga syarat minimum untuk jurusan-jurusan yang நான் சொன்ன ஜுருசன்ஸ்க்கு. ஸோ நம்ம பார்ப்போம். இப்ப syarat minimum ஜுருசன் சயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மினிமம் தான் தெரியுமா, பார்டர் மினிமம், விச் யூ டோன்ட் நோ. இந்த மினிமம் ரிசல்ட்லாம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு. பிகாஸ் மெட்ரிகுலேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெவி காம்படிஷன்ஸ். ஸோ இது மினிமம் கேபிஎம் கொடுத்த ஒரு மார்க் மாதிரி. ஸோ அந்த மார்க் வந்து நம்ம சும்மா பார்ப்போமே. ஜுருசான் சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிஎம்ல சி, பிஐல சி, மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பி, செஜாரா லுலூஸ் பண்ணிருக்கணும், அட்மெட் சி, பிசிக்ஸ் சி அண்ட் ஆல்சோ கெமிஸ்ட்ரி இஸ் சி. இதுதான் வந்துட்டு syarat minimum SPM untuk jurusan sains. இப்போ jurusan per-accountant நீங்க பாத்தீங்கன்னா BM, BI, Maths, Sejarah dan juga tiga lagi subjectல சும்மா perniagaan, ekonomi and juga pengurusan இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்க வந்துட்டு நான் அப்புறமேல மெரிட் கால்குலேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்லி தரேன். அதுலயும் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த syarat minimum and maximum everything. ஸோ ஜுருசனுக்கு ஜுருத்தரான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா BM, BI, Maths, Sejarah, Admaths, Physics and also Chemistry dan juga mana-mana satu mata pelajaran yang tertera di bawah. அவங்க வந்துட்டு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு basic of syarat am dan juga syarat minimum untuk masuk ke dalam matrikulasi. Next. ஓகே, இதுதான் வந்து மெட்ரிகுலேஷனோட மெரிட் கால்குலேஷன். இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யூபியூ மெரிட் கால்குலேஷன். சரிங்களா? இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்ல வந்துட்டு ஒரு மஞ்சள் கலர்ல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தெரியுதுல, அதுல வந்துட்டு A+ = 25ன்னு போட்டிருக்காங்க. இதுதான் வந்துட்டு நீங்க மேரிட்னு சொல்லுவாங்க, மேரிட் ஃபார் பெர் சப்ஜெக்ட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்க சைட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு 2 காலம் மாதிரி போட்டிருக்காங்களே, அதுல வந்துட்டு பிளாஜா A dan juga பிளாஜா B. ஒருத்தவங்க வந்துட்டு 8A 2B வச்சிருக்காங்க, ஒருத்தவங்க வந்துட்டு 10A வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? இப்ப இவங்க 2 பேர்த்துல வந்துட்டு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க 10A கிடைச்சா மெட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிருவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம மேரிட் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்துட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு. பட் வி கான்ட் பி ஷூர் ஆல்சோ. ஓகே. இப்ப பிளாஜா yang dapat 8A நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பிசிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு A+ வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க வந்துட்டு 4 நான் சொன்னல அந்த syarat மினிமம்ல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ் ஃபார் ஜுருசான் சயின்ஸ்ல வந்துட்டு மேரிட் கால்குலேஷன் பண்றாங்கன்னா இதுல வந்துட்டு இப்போ பிசிக்ஸ் ஆர் பயாலஜியா இருக்கட்டும் இல்ல கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், இந்த 4 பாடங்கள்ல எதுல நீங்க ஹையஸ்டா எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த 4 பாடத்தை எடுத்துக்கோங்க. அந்த 4 பாடத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த சைட்ல இருக்கிற அந்த மஞ்சள் கலர் காலம்ல இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ A+னா 25. ஸோ இவங்க 4 பாடத்திலயும் A+ எடுத்திருக்காங்கன்னா டோட்டலா வந்துட்டு 100. ஸோ 100 times 90 over 100 பண்ணா 90 தான் அவங்களோட அகாடமிக் மெரிட் மார்க். சரியா? ஸோ குப்புதுசன் பிளாஜா B 10A வச்சிருக்காங்க. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய A- அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா 95 வருது. 95 times 90 over 100 நீங்க பாத்தீங்கன்னா 85.5. 10A வச்சிருந்தாலும் அவங்களோட மெரிட் அகாடமிக் வந்துட்டு குறைவா இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க்கா கோக்ரிகோலம் வந்துட்டு 10%. இந்த மார்க்கா கோக்ரிகோலம் வந்துட்டு நீங்க உங்க ஸ்கூல்லயோ இல்ல சில சிஸ்டம்ஸ் வந்துட்டு ஸ்கூல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அங்கேயும் நீங்க வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்க மார்க்கா கோக்ரிகோலம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு 10%. இவங்க 2 பேர்த்துக்குமே நம்ம வந்துட்டு சேமா தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சிச்சுவேஷன்ல. ஸோ 10A எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டை விட ஒரு 8A 2B எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து lebih layak ke matrikulasi. This is how you calculate your merit points. Okay, next.
ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் கிடைச்சிட்டோன்னு இப்படிதான் உங்களுக்கு பாப்அப் பண்ணும் அப்படின்னு. வாட் இஃப் ஓகே, நான் அப்புறமேல உங்களோட Q&A செஷனுக்கு வரேன். சாரி. ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு உங்களுடைய மெட்ரிகுலேஷன் கிடைச்சிட்டோன்னு உங்களுக்கு தவாரன் எப்படி என்ன 8ஆம் தேதி சொன்னல, அப்ப அது வந்துட்டு இப்படிதான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ சைட்ல வந்துட்டு இப்போ சார் தெரியுமா தவாரன், சுரா தவாரன் டாக்குமெண்ட் பெரிபாடி பிளாஜா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல, இதுதான் நீங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுவீங்க. அந்த 8ஆம் தேதியில இருந்து 12ஆம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்த டைமிங்ல இதுதான் நீங்க பண்ணுவீங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க அந்த காலம்ல வந்துட்டு அவங்க பேர் எல்லாம் போட்டுட்டு ப்ரோக்ராம் pengajian சொல்லியிருக்காங்க, அது பாருங்க. ப்ரோக்ராம் 1 tahun சொல்லியிருக்காங்க, M0001 சயின்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. சோ இதுலயே வந்துட்டு M002 போட்டிருந்தா மாடியூல் 2 உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, மாடியூல் 3 உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க மெட்ரிகுலேஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட அங்க உள்ளுக்கு போயிட்டு கூட நீங்க உங்களுடைய ஜுருசான் நீங்க மாத்திக்கலாம். ஜுருசான் மாத்தலாம், உங்களுடைய மாடியூல் மாத்தலாம். பட் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பெசிபிக் மெட்ரிகுலேஷன்ல இருக்கோ அப்படிதான் உங்களுக்கு மாத்தி கொடுப்பாங்க. மோஸ்ட்லி ஜுருசான் மாடியூல் 2 கிடைச்சவங்கள மாடியூல் 1 மாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா மாடியூல் 1 கிடைச்சிட்டு நீங்க மாடியூல் 2 போனா இட்ஸ் குவைட் ஓகே. சரிங்களா? இன்கேஸ் நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் போறீங்கன்னா கூட இட்ஸ் பாசிபிள். பட் ப்ரையாரிட்டி வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்த பிள்ளைங்களுக்கு தான் ரொம்ப கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வந்துட்டு மெட்ரிகுலேஷன் போயிட்டோன்னு உங்க ரிசல்ட்லாம் வந்துட்டோன்னே உங்களோட ரிசல்ட் வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் மாதிரி. மெட்ரிகுலேஷன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு பிபிசின்னு சொல்லுவாங்க. உங்க ஹந்தரான் பிளாஜா சிம்மலாம் நீங்க உங்களுடைய மெட்ரிகுலேஷன்ல வந்துட்டு 3.5க்கும் மேல பாயிண்டர்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்க சைன்இன் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு மெட்ரிகுலேஷன்ல லெக்சரரா ஆகிறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம். இது வந்துட்டு முழுக்க கேபிஎம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து உங்களை வந்துட்டு அனுப்புவாங்க. ஓவர்சீஸ்க்கு அனுப்பி உங்களை படிக்க வைப்பாங்க. படிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க திரும்பி வரும்போது 8 வருஷம் நீங்க வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட்ல இருப்பீங்க. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட, ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட நீங்க வந்துட்டு பாண்டிங்ல இருப்பீங்க. ஓகேவா? அதுதான் இந்த பிபிசி பத்தி. பட் இது கிடைக்க வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு இன்டேக்கு 5 இல்ல 7 இல்ல 12 இந்த மாதிரி தான் எடுப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் குவைட் ஹார்ட் டு கெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஆக்சுவலி அவ்வளவுதான். இந்த சோலன் லாசிங் வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன். நம்ம Q&A செஷனுக்கு போலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ், யாராச்சும் இப்போ வந்துட்டு யூ வாண்ட் டு ஓப்பன் யோர் ஆடியோ அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்க் யோர் கொஸ்டின் ஆல்சோ கேன். ஸோ ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஓகே, முதல்ல நான் வந்துட்டு இங்க இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் கிளியர் பண்ணிடுறேன். அக்கா, ஐ ஹர்ட் தட் ஓகே, முதல்ல ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இஃப் ஐ ஹேவன் அப்ளைட் ஃபார் matriculasi கேன் அப்ளை ஆன் 8th of July? நோ, ஒன்லி ரைவான் மட்டும்தான் 8ஆம் தேதி 7ஆம் மாசம் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க புதுசா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு 8ஆம் தேதி 7ஆம் மாசம் போட முடியாது. ஓகே, வாட் இஃப் ஐ டிடன்ட் டேக் ஜியோ? ஹிட்மேன், நீங்க என்ன கேட்க வரீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியல. நீங்க கொஞ்சம் ஃபுல் ஃபார்ம்ல கேட்டீங்கன்னா எனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபார் ASASI when can we sit for MOVET test? ஓகே, இது வந்துட்டு மேபி ஹரி அக்கா or ஜோஷ்வா or any of actually answer பண்ணிட்டாங்க. So any of you guys want to open the audio and let know the answers also? Can I see the last slide just now? Last slide, Sinisha. Give me a sec. Last slide. Matriculation slide then, last one. ஆமா சார். I just calculated my merit points. I got 87.56. Is there any chances? Okay. 87.56. You might. You can't be sure. Okay, மெட்ரிகுலேஷன் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நிறைய காம்படிஷன் இருக்கிற ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் சிஸ்டம் தான் வந்துட்டு மெட்ரிகுலேஷன். டாப்பர்ஸ்ல இருந்து 10 A's இருந்து 11 A's இருக்கட்டும், இல்ல 8A இருக்கட்டும், இல்ல A+ ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்துட்டு முக்காவாசி மெட்ரிகுலேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. நான் படிச்ச காலகட்டத்துல வந்துட்டு ஒரு லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக் இட்ல ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஒரு 200 இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு 200க்கும் மேற்பட்டவங்க தான் இருந்தாங்க. என்னோட பேட்ச்ல தான் வந்துட்டு ஆக கூட இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டேக் எடுத்தது. அப்போ என்னோட மெட்ரிகுலேஷன்ல தான் அவ்வளோ கூட எடுத்தாங்க. ஸோ நிறைய பேர் ஆக்சுவலி ஃபார்ஃப்லெட் எடுத்துட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க. அங்க வந்துட்டு ஃபார்ஃப்லெட் எடுக்கிறதுன்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயமோ இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எடுக்கிற விஷயமோ கிடையாது. அங்க லெக்சரர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அங்க உங்களோட லைஃபே வந்துட்டு அப்படியே ஒண்ணு கூடிடுவீங்க. அங்க போயிட்டு மெட்ரிகுலேஷன்னாலே அங்க போயிட்டு படிக்கிறது காலையில 8ல இருந்து 5 கிளாஸ் இருக்கும். 8ல இருந்து 5 கிளாஸ் முடிச்சுட்டு
கொஞ்சம் தூங்குவீங்க or some அங்க வந்துட்டு ஃபுட்பால் கார்ட்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கும் அங்க. Everything is provided there. So if you want to go and play your football with guys and everything எல்லாமே அங்க இருக்கும். So நீங்க அங்க விளையாண்டு முடிச்சுட்டோ அதுக்கப்புறம் நீங்க நைட் வெளியே உட்காந்து படிக்கிறது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படின்னு இருக்கும். எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வரக்கூடிய டைமிங்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டென்சிவான கிளாஸஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க, டியூஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. இந்த டியூஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு 8 to 10 o'clock அந்த மாதிரி சில குறிப்பிட்ட லெக்சர்ஸ் வந்துட்டு வைப்பாங்க. எனக்குலாம் நிறைய இருந்துச்சு, நிறைய இன்டென்சிவ் கிளாஸஸ். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க, மெட்ரிகுலேஷன் போயிட்டு கோப் அப் பண்ண முடியுமான்னு. ஐ டோன்ட் திங்க் கோப்பிங் அப் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அட் தட். ஒன்ஸ் நீங்க அங்க போயிட்டு பிளண்ட் இன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லெக்சர்ஸ் கூட எப்படி பழகணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி பழகணும், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருக்கணும், இது எல்லாமே கரெக்டா அமைஞ்சிருச்சுன்னா யூ ஆர் சேஃப். பட் மை ஒன்லி அட்வைஸ் இஸ் என்ஜாய் நல்லா பண்ணலாம். அங்க மெட்ரிகுலேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லைஃப் தட் ஐ ரியலி என்ஜாய் நல்லா பண்ணலாம். செகண்ட், கன்சிஸ்டன்டா படிக்கணும். அங்க வந்துட்டு அன்னாடிக்கும் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, பட் அங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் கூட ஃபன்னா தான் இருக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்க செய்யும் போது. ஸோ coping up is not that much of problem. Okay, after matrix can we apply for IPG? Yeah, can. Oh, IPG வந்துட்டு cannot. ஏன்னா சாரி, நீங்க வந்துட்டு ஆஃப்டர் மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா you can go to public universities to enroll in studies. ஏன்னா ஐபிஜியோட சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க 5 வருஷம் படிப்பீங்க, அதுலயே ஃபவுண்டேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க ஆல்ரெடி மெட்ரிகுலேஷன் நீங்க ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சிட்டீங்க சரிங்களா. சோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு திருப்பி நீங்க அங்க போய் ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு சேவ் வருமா. சோ யூ கேன் கோ டு பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் ப்ரொசீட் அட் தட். ஓகேயா, உங்களோட பிஇடி நீங்க செய்யலாம், பேச்சுலர்ஸ் இன் எஜுகேஷன் செய்யலாம். Sinesha, did I miss any questions? I don't think so, but there is additional questions coming in, right? So you cover first. If miss பண்ணிருந்தா திருப்பி அந்த chat boxல போடுங்க. I mean, like if anyone we have missed your question or anything, you can repeat the questions. I think you can proceed to the next question. ASASI, any chance for matriculation? நீங்க உங்க மேரிட் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கம்மா. அவங்களோட மேரிட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஓகேவா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஸ்டில் கோ. நீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இது பண்ணிக்க வேண்டாம். So question based on your experience, what is the average merit mark that us as Indians have to be accepted into matrix? Based on experience, every year வந்துட்டு அந்த merit ஓட இது வந்துட்டு change ஆகும், but it's good to secure above 90 because the matrix ஓட intake வந்துட்டு 1500. So and looking at the results this year, over 5 years வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த வருஷம் தான் வந்துட்டு straight A's கூட கிடைச்சிருக்கு. So again merit மூலியமா உள்ளுக்கு நீங்க மெட்ரிக்ஸ்குள்ள போறதுனால you have to be able to secure the place na. We will go by merit basis. So எவ்வளவு உங்க merit calculation அந்த year ஓட system பொறுத்து தான் இருக்கு. Every year அதுக்கு வந்து அதுதான் அந்த merit for you to get in இல்ல. So the more higher your merit mark is, the higher the chances you can secure your place in matrix. Yes. Okay. Akka, is that our SPM result will send to matriculation people automatically, or we have to update the result on the second? Illama, அது straight up வரும். It's in the system itself, so you don't have to struggle doing that all. Okay. Okay. Anna is ASASI under UP application. Okay, Kugan answer பண்ணிட்டாங்க. So Priyanka, Akka, after matrix can we apply for? Okay, answer பண்ணிட்டேன். Okay, இது answer பண்ணியாச்சு. Okay, and E for admits. Okay, இப்போ புதுசா இப்ப என்ன KPM ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் வெளியாக்கி இருந்தாங்கன்னா admits is not required only for jurisdiction per account தான் தெரியுமா. So those in jurisdiction signs வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. You guys will be still உங்களுடைய admits results பாப்பாங்க. Anna, I got 8 to be for admits. Any chance for matrix or ASASI? Sinesha? Okay, again you have to the matriculation பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு in order for you to get into the institutions that you're asking for, make sure அந்த requirement வந்துட்டு slides எல்லாம் ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க. ASASI ஆவது இருக்கட்டும், matriculation ஆவது இருக்கட்டும். So you can cross check with the requirement because everything is through the requirement. அந்த requirement வந்துட்டு அவங்க manipulate பண்ணவே மாட்டாங்க, அதுதான் அந்த requirement. So if you pass the requirement, there are higher chances for you to get in. And again, முதல் சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ மெட்ரிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு மெரிட் பேசிஸ் போடுறதுனால the higher your merit point is, the higher the chances for you to get in.
and also like ASASI and all, I think like I mean like அந்த specific seats வந்து allocate பண்ணிடுவாங்க. So அந்த seat இப்ப வச்சுக்கோங்க, இப்ப வந்து மெட்ரிக் 1500, so 1500 fulfill பண்ற வரைக்கும் அந்த நம்மளுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கும். And அதனால தான் if you didn't manage to get offered in the first time கிடைக்கலன்னா ரைவ் பண்ணுங்க. ஏன்னா செகண்ட் டைம்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு சான்சஸ் ஏன் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல வந்து சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் கெட் offered through UPU and also like ஏன்னா UPUல சம்டைம்ஸ் ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்கும், மெட்ரிகுலேஷன் தனியா அப்ளை பண்ணனால அங்கேயே வந்துட்டு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அவங்க சூஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் if they never choose matriculation, that's why they ask you to RIU for the second time. So second intakeல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். So this is the system. Moving to the next question. Akka, how to personally DM you? I think numbers will be, we will drop the numbers later, so you can DM, or even I think like இல்லனா அந்த group admin வந்துட்டு உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எங்களை ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So அங்க கூட you can get our numbers. Akka, based on your experience, what is the average merit mark that us Indians are like already covered? When will the UPU results be announced? Guys, any one of you, you need to check the தக்வீம். அந்த தக்வீம் வந்துட்டு யார்கிட்டயாச்சும் இருக்கா? It's in the UPU MOH in தட்னாலே வரும் சின்ன அந்த கீழ இருக்கும். Yeah, I think the matriculation results will be first week of July and UPU results will be third week of July. Okay. Thank you. Good. And then so far, what is the lowest point secured to get matriculation, even for second intake? Lowest point now? Merit points கேக்குறீங்களா? Merit points பத்தி visibility வந்துட்டு we won't be getting the visibility to access the merit point, but again like I mentioned earlier, the 1500 seat நிறையற வரைக்கும் உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். Akka, can you show again the slide about merit calculation? Okay, I will share. Sharna, you take over from the next question. I will share my screen. Shania, are you on mute? Sorry. Okay, Akka, merit calculation is we have to calculate all the subjects in SPM or what னு கேட்டிருக்காங்க. இல்ல நான் அந்த ஷார்ட்ல ஒரு இப்ப சீனியர் திருப்பி ஷோ பண்ணுவாங்களா, நான் சொல்றேன். சில சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன், மேத்தமெட்டிக்ஸ், அட்மேத்ஸ், பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதுலதான் நீங்க எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. அதோ தெரியுதுல, மேத்தமெட்டிக்ஸ், அட்மேத்ஸ், பிசிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி. So if Rakonan means now இன்னொரு ஸ்லைட்ஸ், நீ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க கொஞ்சம். சாரி, எஸ், இந்த செகண்ட் அந்த பிங்க் கலர்ல ஒன்று தெரியல, அதுல இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் மினிமம்னு போட்டு கீழே போட்டிருக்காங்களே, அதுல இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு தான் நீங்க கவுண்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, this is your sharat and this is your merit calculation. Screenshot எடுத்துக்கோங்க. ஆமா. Hi Akka, after matrix is it a must to choose science based courses only, or you can choose anything you want? That is not a must. Like science படிச்சுட்டு நீங்க mass com செய்யலாம், you're free. And can I see the okay. Akka, so after matrix can we continue degree in IPG? IPG வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, IPG வந்துட்டு you can only apply IPG after your SPM, because IPG வந்துட்டு the program structure is 1 year like foundation based மாதிரி, another 4 years degree க்கு போயிடும். So இப்போ நீங்க வந்துட்டு SPM முடிச்சிட்டு you are actually channeling yourself to do like a foundation course or like ஏன்னா ASASI is foundation, இல்லனா matriculation, இல்லனா STPM, இல்லனா diploma. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் தாண்டிட்டோன்னதா இதுல 4ல ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சீங்கன்னா தான் you will go to degree. So if you are doing matriculation, you cannot jump back to go for IPG, because IPG requirement is for SPM leavers. Okay. Okay, Akka, is the results of RI1 for matriculation is based on quota system. Okay, RI1 எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பேட்ச் 1 வருதுல, அதுல வந்துட்டு யாராச்சும் டிக்ளைன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஸ்பேசஸ் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி RI1க்கு உங்களை ஃபில் அப் பண்ணுவாங்க. So that is how matriculation system works lah. For ASASI UCAM, you must have minimum. Okay, Akka, does UM offers ASASI? Yes, they do offer for non-Bumiputra, but subjects like subjects வந்து ASASI ன்னு கேட்டிருக்காங்க UM ல. Are you covering that question? Yes. UM ASASI வந்துட்டு not for Bumiputra alone. They are
for non-Bhumi, but there is one இது வந்துட்டு தசா for Islam எடுத்திருக்கணும். Yeah, you have to take the Arabic languages or Tasawwuf Islam subjects. You have to take tasa for Islam to be inside UM. Saranya. Yes, senior. கேட்டது வந்து ASASI யூனிசி மலாயா, right? ஆமா senior. யூனிசி மலாயா, ஓகே. நீங்க போயிட்டு ஷாராட் நீங்க வந்து அப்புறம் ஷோ பண்ணுங்க. நினைக்கிறேன் ஸ்டில் சம் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ மஸ்ட் கோ அண்ட் செக். இந்த ஷாராட் ஹாசன் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். நீங்க போயிட்டு அது யூபிஐ செக் பண்ணீங்கன்னா அழகா தெளிவா போல்ட் பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கான். அன்ய உந்தோ பூமி புத்ரா மலாயு சபா சர்வா டன் ஒராங் அஸ்லி அப்படின்னு கிளியரா அழகா போட்டிருக்காங்க. நீங்க அதை படிக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு அதை நல்லா கவனிக்கலன்னு அர்த்தம். இல்லைங்களா? அது அழகா தெளிவா போட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து பிஃபோர் யூ ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின், இட் இஸ் மை அட்வைஸ், ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, பிஃபோர் யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின் நீங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். நம்ம ஏற்கனவே சில செஷன்லாம் செஞ்சிருப்போம், இதெல்லாம் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ ஆஃப்டர் எஸ்பிஎம் நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் நீங்க போய் ஹோம் ஒர்க் செய்யவே இல்லைன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஈவன் தோ நீங்க மெட்ரிக்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க, கரெக்டாக நீங்க மெட்ரிக்ஸ் போயிட்டீங்க, மெட்ரிக்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க, நீங்க அப்ளை பண்றப்ப இன்டர்வியூ இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம். நீங்க ஒரு விஷயத்தை போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அழகா பார்க்கல அப்படின்னா லேட்டா நீங்க இன்டர்வியூ போறப்ப வந்துட்டு யூ மே நாட் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் ஆல்சோ ஃபார் இன்டர்வியூ. ஸோ தட்ஸ் வை இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ இருந்தே உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுங்க, இப்போ இருந்து எல்லாரும் தேடுங்க. மேபி உங்களை சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் தோ யூ காட் ஃபார்ஃப்ளைட்டா, நீங்க மெட்ரிகுலேஷன் போய் ஃபார்ஃப்ளைட் எடுத்துட்டீங்க, but that doesn't guarantees your place in university. Sometimes some students with forfeit university ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னா முக்கிய காரணம் அவங்க எழுதி போட்டது வந்துட்டு அவங்க ஷாராட் செக் பண்ணாம எழுதி போட்டிருப்பாங்க. ஷாராட் இருக்கும், அவங்க லிப்பாஸ் தப்பி அங்க வந்துட்டு வேற வாட் வி கால் ஊஜியான் இருக்கும், தெமுடுக இருக்கும், இல்லைன்னா வந்துட்டு மெரிட் இருக்கும். சொந்தோலா யூனிவர்சிட்டி மலாயாவுக்கு வந்துட்டு நீங்க அக்கௌண்டிங் போனா 99.67 கேட்கறாங்க மெரிட் பாயிண்ட். கம்மு முக்கியம் லாயா, நீ ஃபார்ஃப்ளைட் வச்சிருப்பீங்க, பட் உங்களுக்கு 99.67 கிட்ட இல்லை 98 இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் அப்ளை, பட் கமுத்தா லாயா. ஸோ அதனால தான் யூ ஆல்வேஸ் மஸ்ட் செக் யோர் குலாயக்கம் அண்ட் ஆல்சோ யோர் மெரிட். ஸோ அது வந்துட்டு பிறகு மேபி ஷேர் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து எங்களோட ஸ்டேஷன்லாம் வாங்க, அதில் ஷேர் பண்ண எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குங்க. தேங்க்ஸ் சரண்யா. Sorry for interrupt. No. Thanks, Senior. Thanks for covering. And then the next one is Akka, do you remember what were your merit marks when you got accepted into matrix? I honestly can't remember because that was like 7 years back. 6 to 5 years back. Sharnya, anyone here? Sharnya, you remember your marks or not? என்ன merit mark matrix ku, but I என்னோட 90 க்கு மேல தான் இருந்துச்சு, but I can't remember specifically என்னன்னு. Because I had 97 if I am not wrong. Because another thing, it's not that every year அதே பார்ல இருக்கும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. Because இப்ப வந்துட்டு அந்த இயர்ல எத்தனை பேர் A ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட மெரிட் பொறுத்து தான் இருக்கு. உங்க பேட்ச் கூட தான் நீங்க ஃபைட் பண்ணுவீங்க. You're not fighting with the previous batch, so it might differ. And then when ASASI starts, Kugan, anyone picking up this question? Usually will be on June, but since COVID nala maybe they might start in July la than results announce பண்றதுனால maybe by August the latest. Okay, that means they will come up with an official statement, I think. Then yeah, they will each like உங்களுக்கு ஆஃபர் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்த பிறகு அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்களோட தவறான வந்து நீங்க பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க. So print பண்றப்ப you will get the date when you have to upload it. Sorry to interrupt. Sharmila Akka. For ASASI UKM, takwim padi வந்து August 2nd start பண்ணுது. And they're going to do it online for this semester. Following semester, அதாவது செமஸ்டர் kedua தான் வந்து கெமுக்கினம் besar வந்து நீங்க கேம்பஸ் போவீங்க. கேம்பஸ் போனாலும் கேம்பஸ் விட்டு வெளியவே ஆக முடியாது because of COVID னு இப்போதைய information. But by then எல்லாமே get back to normal ஆச்சுன்னா then you will be able to and fro travel பண்ற மாதிரி இருக்கும். I hope that answers. Thank you. Yes, okay, thanks Hari. Another person, someone asked, what if I didn't continue பண்ணுங்க உங்க question. Okay, Kabilan asked, brother, I got apply ASASI Kajutran and Technology at UPNM and also chosen to take interview. Okay, yo killer இது பண்ணிருக்கீங்க. ASASI
Is there any chances to go overseas after matriculation? Mother Shani, I think she covered well on your opportunities after your matriculation. Can you send the WhatsApp invite? யார் இது? Sorry, என்ன invite கேக்குறீங்க? மொத லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சினியா, அதை திருப்பி கேக்குறாங்க. Okay. அது அப்புறமேல கியூமிக் சென்ட் பண்ணுவாங்க. Alright. Hello Ka, when the results for ASASI Pinta will be announced? When we are selected or not? Or if I get both matriculation and ASASI, is it possible to cancel matrix? How to cancel? ASASI வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு UPU சிஸ்டம்ல அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க, மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு தனியா சிஸ்டம்ல அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஆஃபர் வந்துச்சுன்னா you can, I mean you choose whether you want to accept or you don't want to accept, because ரெண்டுமே different wingல, I mean different webல அப்ளை பண்றதுனால it wouldn't be a problem. And the results எப்போ விட்டாங்கன்னா I think you can actually follow this QMIC page, because QMIC page வந்துட்டு அந்த டேட்ஸ் பத்தி வந்துட்டு எப்போதுமே அப்டேட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் நிறைய டேட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, லைக் எப்போ ரிசல்ட்ஸ் வருது, எப்போ இன்டேக் எடுப்பாங்க. ஸோ எனி அஃபிஷியல் announcement and all, it's on the QMIC Malaysia page. So if you want to know more about the dates and all, it's better for you to follow the page, Facebook or Instagram, to get updated. Can we apply for ASASI UKM? Okay, I think I'll take over. Yeah, that question. Can we apply for ASASI UKM? So, நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான், நீங்க minimum 7A minus என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லனா at maths, physics, chemistry, biology, English, bahasa Melayu, maths modern. ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து A மைனஸ் நீங்க வச்சிருந்தா இப்போ அதுதான் வந்து மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் டு என்டர் அசாசி பின்தா UKM. ஒருவேளை நீங்க சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்டா இல்லாம வேற ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா ஐம் சாரி, யூ கேனாட் அப்ளை. ஏன்னா நீங்க கண்டிப்பா பயோ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வச்சிருக்கணும், அப்பதான் வந்து நீங்க அசாசி பின்தா அப்ளை பண்ண முடியும். உங்க கொஸ்டின் ரொம்ப ஜெனரலா இருக்கு மிஸ்டர் கார்த்திக். ஸோ நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டீங்கன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. தேங்க்யூ. Okay. Akka, can I apply my SPP that they said they need to choose? Sorry Mugunan, what is it? My SPP? சினியா, அந்த ரீசன்ட்லி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு that they are taking more teachers அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. Senior Sivamani, you have any thoughts on that, Senior? ஓகே, என்னோட பதில் என்னன்னா, முகுணன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நேத்து முந்தானத்து பேப்பர்லாம் இருக்குல்ல, அப்ப எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு சரண்யாவோ ஒரு ஷர்மிளா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? யூ மஸ்ட் கோ அண்ட் ரீட் க்ளோஸ். ஓகே, நீங்க எல்லாம் படிச்சிருங்க. ஓகே, ஏன்னா இதை பத்தி அழகா தெளிவா போட்டிருக்காங்க நியூஸ்ல. ஓகேங்களா? மேபி அப்புறம் யாராவது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை லிங்க் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அது வந்துட்டு யார் அப்ளை பண்ணா எவர் அப்ளை பண்ணா அழகா தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நினைக்கிறேன் மேபி கார்த்திக் பழனி இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, அசாஸ் UKM நீங்க இந்த வருஷம் SPM முடிச்ச ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு பிறகு நீங்க அதை அப்ளை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி அந்த பாசா பிரமோனா முடிஞ்சிருச்சு. பாசா குமாஸ்கினி அப்போ வந்துட்டு அசாசி UKM வந்துட்டு அசாசி பின்தார் வந்துட்டு இன்டர்வியூ கோர்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாது. அன்லெஸ் நீங்க இந்த வருஷம் 2021 SPM ஸ்டூடெண்ட் இருந்ததுன்னா தென் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களை சொன்னாங்களே அந்த ஷாராட் அரி தர்ஷினி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஷாராட்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம், இல்லைன்னா கேனாட். Okay, thank you. What happens if I can't perform well in matrix? This is a very in the question, but again, wherever you go after this, you really have to perform well in order for you to complete your degree or whatever you want to study for. So in the middle, your negative questions so that you don't have it in you, because whatever you're going to do, I believe that you can actually do it. Like, go for it. முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க, முடியும்னு நினைச்சு செய்யுங்க. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கைடட், லைக் சிலிபஸ் இருக்கும், அண்ட் தென் டீச்சர் லெக்சரர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்கு கைட் பண்றதுக்கு, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ புரியலன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிஃபர் பேக் டு யோர் லெக்சரர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இஸ் கோன் டு பி ஆல் யோர் ஓன் இனிஷியேட்டிவ். பிகாஸ் கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு SPM செய்யும், ஐ மீன் லைக் PMR செய்யும் போது வந்துட்டு SPM கஷ்டம் நினைச்சிட்டீங்க. அது மாதிரி தான், லைக் when you are doing your PMR was hard. But when you do your SPM, you find that your PMR is easier, right? So that's how your life is going to be after this. Like, நீங்க மேல போக it's going to get tougher, but you will eventually overcome it. Okay? So Pasum, is it? Sarkunan, what is it? Pasum, is it? Pasum வந்துட்டு for Bhumi Putra தானே?
உங்க question Pusat complete ASASI only for Melayu. Bhumiputra dan Sabah Sarawak nama asli. Maybe Sharmila, area latest ASASI ini matriculation செஞ்சவங்க இருக்காங்களா அந்த குரூப்ல? நம்ம matriculation. இங்க இல்லன்னு நினைக்கிறேன், but I can cross check. So if anything I got, I mean information நான் share பண்றேன். Maybe I can answer this on matriculation வந்துட்டு மெட்ரிகுலேஷன் இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 100% பரீட்சை கிடையாது, அசஸ்மெண்ட் இருக்கு. சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும், ஈவன் அப் டு 60% அசஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் 40% அவங்க ஃபைனல் பரீட்சை இருக்கும். கரெக்ட் மீ அவன் ராங் ஷர்மிளா? ஓகே கரெக்ட். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த 60% வந்து லெக்சரர் கையில் தான் இருக்கு. அசைன்மெண்ட் அது இது என்னமோ கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? அண்ட் இது வந்துட்டு டைரக்டா எனக்கு வந்து ஒரு லெக்சரர்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன். 40% தான், 60% வந்துட்டு 55% வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிருமா? ஏன்னா அது வந்து ஷாரா டைரக்ட், அது வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் டாப் மேனேஜ்மெண்ட். ஐ மீன் டாப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு குறைஞ்சு நீங்க 55% கொடுத்துடணும். அப்படின்னா 60 உங்களுக்கு 55% கிடைச்சிருச்சுன்னா என்னதான் 40% தான். ஸோ அது நீங்க படிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க. ஓகே, இட் இஸ் வெரி 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 ஈஸி டு ஸ்கோர் இன் மெட்ரிகுலேஷன். அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் காலேஜில் 100 பேர் இந்தியன்ஸ் ஃபார்ஃபிளேட் எடுத்தவங்க இருப்பாங்க. அண்ட் 3.5 கீழே ஒருத்தவங்க மெட்ரிகுலேஷன் எடுத்திருக்காங்கன்னா அவங்க போய் அங்க படிக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்பனா அவங்க விளையாண்டு இருக்காங்க. கரெக்ட் தானே சரிங்களா? அங்க போயிட்டு ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். வெரி ஈஸி அண்ட் சிலபஸ் ஆர் வெரி வெரி மச் ஈஸி கம்பேர்ட் டு STPM. ஸோ அப்போ நீங்க மேபி ஷர்மிளா நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஷர்மிளா. மேபி அங்க எப்படி படிக்கிறது எப்படி சொல்லிட்டீங்க தான், நல்லா சொல்லிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஜாயின் பண்ணேன். Sharnya, you can tell more about your experience because கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் லைக் என்னோட சைடு வந்து கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு லைக் வாட் சீனியர் மென்ஷன் earlier, லைக் your syllabus ஏன்னா 1 yearல கவர் பண்றதுனால எல்லாமே வந்து பேசிக் தான் டச் பண்ணுவாங்க. ஸோ they will just go like on the go பேசிக்கா டச் பண்ணிட்டு and then it's very easy to score and you must make sure like what Sharnya said earlier, like if you are, I mean like நீங்க everyday படிச்சீங்கன்னா you don't have to like everyday உளுந்து படிக்கணும்ல. everyday என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அது படிச்சாலே you can actually eventually get a popularity because mostly வந்து past year வந்து repeat பண்ணுவாங்க questionல. and I mean like ஏன்னா நான் accounting செஞ்சேன், matriculation accounting செஞ்சேன். so என்னோட structure வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. like everyday படிச்சு you can actually score already, you can get a popular. Shania, maybe if you want to share about your regarding my experience, அதான் சொன்னல நான் வந்துட்டு விழுந்து படிச்ச டைப்லாம் இல்ல. நான் அன்னைக்கும் கூட to be honest, I didn't study whole day, like whole day படிக்க மாட்டேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரிடே அது வந்துட்டு ரீகேப் மூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ ரீகேப் மூவ்மெண்ட்ஸ் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு குரூப் ஸ்டடி வைப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள், அங்கே போயிட்டு நீங்க அதை நல்லா பாத்துக்கணும். வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு குரூப் ஸ்டடி வைப்பாங்க. இது கொஞ்சம் நல்ல அட்வான்ஸ்டா படிக்கிற பிள்ளைங்கலாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டியூட்டோரியல் கிளாஸஸ்ன்னு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த டியூட்டோ கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், சர்டன் டைம்க்கு ஓப்பன் பண்ணிருப்பாங்க நைட் வரைக்கும். ஸோ அந்த கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு கத்துக் கொடுப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட எஃபர்ட்ஸோட கத்துக் கொடுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் சில லெக்சர்ஸ் அவங்களோட சொந்த எஃபர்ட்லயே வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்டென்சிவ் கிளாஸஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. ஸோ த பிகஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் இஸ் வெதர் கேன் ஐ கோப் இன் மெட்ரிக்ஸ் ஆர் நாட். எஸ் யூ கேன் கோப். எஸ் யூ கேன் கோப் when you put your work in it. That's all. ஸோ உங்களோட ஒர்க் அங்க இருக்கும்போது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒர்க் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நீங்க செஞ்சிடலாம். ஸோ நீங்க இட்ஸ் அ லைஃப் ஃபார் யூ டு கோ ahead and enjoy. So go ahead. If நான் அங்க இருந்தேன்னா I would say go ahead. Okay. And also like இதுக்கு அப்புறம் எங்க போனாலும் like make sure you put yourself first. Like sometimes வந்துட்டு like என்னச்சும் co-curriculum and all தெரியுமா, like ஏன்னா in order for you to go into degree also like the same thing, your co-curriculum mark is important, right? So prep ahead whenever they ask for volunteers, whenever they ask who wants to okay. So like if they are asking you to volunteer, இப்ப யார் வந்துட்டு பொங்கருசி ஆக போறா anything, just step forward. ஏன்னா அந்த first question கேட்கும்போது யாருமே கை தூக்க மாட்டாங்க. You just step forward and then you volunteer yourself. இதெல்லாம் like extra class because for you, I mean like ஏன்னா மெட்ரிகுலேஷன்ல நான் படிக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. like என்னோட co-curriculum softball இருந்தேன். so அந்த லெக்சர் சும்மா கேட்டாங்க யார் வந்துட்டு பொங்கருசியா இருக்க போறாங்க. so I just volunteered and I got it and I managed to secure that coco mark from there. Yes. It's all about you being active both academically and also coco. All right, guys. I guess I think we can go for the last question. Yes. So I think one of the Mr. Arjun asked about our reply
he applied for ASASI STEM, I think in Terengganu, University of Terengganu. So anyone can explain about the benefit of ASASI STEM? Okay, anyone? Because for me, I'm not sure about the benefit of ASASI STEM because it's still the same benefit as other ASASIs. ASASI nale enna appadina compared to matrix ASASI, you are securing a place in the university that you are studying ASASI. அதுதான் ASASIயோட biggest ஒரு advantageன்னு சொல்ல முடியும். So if matrix அப்படின்னா நீங்க matrix முடிச்சுட்டு you have to fight with other people, other matrix, other STPM, other diploma leavers to enter degree again in UP fight பண்ணணும். ஆனா நீங்க ASASI முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில உங்களோட பிளேஸ் நீங்க செக்யூர் பண்ணிட்டீங்க. லைக் வாட் ஜோசப் ஜஸ்ட் செட், அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் தியார் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு என்டர் டிகிரி. ஸோ பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் என்டரிங் த டிகிரி. பட் வெதர் நீங்க அந்த அசாசி எடுக்கிறீங்களா இல்லையா, இல்லை அந்த அசாசி உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கா இல்லையான்றது எப்படின்னா உங்களோட காசை பொறுத்து தான் இருக்கு. வெதர் த காஸ் தட் தி ஆஃபரிங் இன் தியர் யூனிவர்சிட்டி is something that whether a course that you need or not, உங்களுக்கு வேணுன்ற கோர்ஸா இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கிற கோர்ஸா ஒரு பிடிக்காத கோர்ஸ் அப்படின்ற பொறுத்து தான் வந்து whether it's benefiting you or not அப்படின்றத பதில் சொல்ல முடியும். ஓகே, கீழே யாரோ சொல்லியிருக்காங்க, ஷாலினி ரவீந்திரன், அர்ஜுன் சுப்ரமணியம், இது வந்துட்டு ஸ்டாம் இஸ் ஃபார், ஆமா தோசியை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா, அது நீங்க போய் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காசஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க, அந்த பஸ் அசாசி ஸ்டாம்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் ரிஃபர் அட் தட்லாம். Okay, is matrix and ASASI syllabus are in English? Matrix, yes, is in English, and only certain subjects like Mahir and Dynamic அதெல்லாம் actually நீங்க theoretical படிக்க மாட்டீங்க. ஸோ அது மட்டும் தான் மொழியில் இருக்கும். மெட்ரிக்ஸ் இப்போ ரெக்கார்ட் நான் படிக்கும் போது மொழியில இருந்துச்சு, பட் இப்போ தெரியல. ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ ஆன் தட். அண்ட் அசாசி வந்துட்டு ஐ திங்க் அசாசி குகன், ஹரி அண்ட் ஜோஷுவா, வைஷ்ணவி can cover. Okay, hi. For ASASI UKM, teras subject, அதாவது இப்போ நீங்க பியூர் சயின்ஸ் போனீங்கன்னா பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்ரிசியேஷன் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். பட் ஜாதி டிகிரி காசஸ், பிம்பினான் காசஸ் இதெல்லாம் வந்து மொழியில இருக்கும். அது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் முன்னாலேயும் நீங்க மொழியை கோத்ரூ பண்ணி தான் வரீங்க, பிரச்சனை இல்லை. பட் டச்சிங் ஆன் குகனேஸ்வரன்ஸ் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் நவ், நீங்க அசாசி என்டர் பண்றது high chances for you to do your degree there. That is the best benefit. UKM is bahasa Melayu தான் வந்து utamakan பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அது யூனிவர்சிட்டி kebangsaan. ஸோ நீங்க அசாசி யூகேஎம்ல வந்துட்டு என்னதான் தெரஸ் சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ்ல படிச்சாலுமே the moment you step into degree, most of the degree courses in UKM are in bahasa Melayu. இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. Exams also are in bahasa Melayu except for few courses. Law எடுத்தீங்கன்னா bilingual இருக்கும். Lectures will be in bahasa Melayu and tutorials will be in bahasa Inggeris. உங்க எக்ஸாம் வந்து bilingual. medicine, dentistry எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்படிதான் இருக்கும். பட் let's say you are going into a psychology course, ஒரு faculty social science dan kemanusiaan போறீங்க, faculty pendidikan enter பண்றீங்கன்னா இங்க எல்லாமே வந்து fully மொழியில தான் இருக்கும். அதுதான் UKM ஓட course structure. So when you are choosing to enter ASASI PINTA UKM, remember high chances of you entering degree in UKM. So after that you will face this. But இது ஒரு சேலஞ்சா, இது ஒரு பிரச்சனையான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இவ்வளோ நிறைய பேர் படிச்சு வந்திருக்காங்க வெளியே. It has never been a problem and you can definitely tackle it easily. Thank you. Okay, so let's go to next question. I think we will take this last two questions எடுப்போம். Then any other questions maybe we can connect back on WhatsApp group. So Yes. How about degree courses at UM? How about degree courses? இதெல்லாம் வந்துட்டு you can actually Google on this. Like நீங்க என்ன கேட்க வரீங்க தெரியல, because the question ரொம்ப I mean like it's very subjective. Like Yeah. what are requirements கேக்குறீங்களா, இல்ல என்னென்ன courses இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா, இல்ல இந்த மாதிரிலாம் I mean English or BM. Oh, okay. It's in English. Sharmila, It depends on the courses that you're taking also. This one all you can actually just go and Google like UM or a course structure or what. நீங்க என்னத்துக்கு படிக்க போறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு நீங்க என்ன படிக்க போறீங்களோ அந்த கோர்ஸ் போட்டுட்டு நீங்க UM தட்டுனீங்கனாலே அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும். ஸோ எஸ் சீனியர். இல்ல நான் பார்த்த இந்த இங்கிலீஷ் பிஎம் கேள்வி வந்துச்சு. இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பதில் இருக்கு. சொல்லுங்க சீனியர். ஓகே, ரொம்ப பேர் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல படிச்சா மலையாள படிச்சா அப்படின்லாம் சொல்றாங்க.
சிலர் வந்துட்டு இங்கேருந்து யுக்ரைனுக்கு போயிட்டு மெடிசன் படிப்பாங்க. யுக்ரைனில் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் படிக்கலாம், அவன் ரஷ்யன் லாங்குவேஜில் படிப்பான், அவன் லாங்குவேஜில் படிப்பான். இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு அவன் லாங்குவேஜை படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு டாக்டர் படிச்சுட்டு அங்கேருந்து மலேசியாவில் வந்துட்டு யார் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம்? மலேசியன்ஸை. மலேசியன்காரனுக்கு அவன் லாங்குவேஜ் தெரியுமா? When you willing to learn other languages just to become a doctor, it is no problem to study in BM or English to work in Malaysia. The important thing is not the language, the knowledge. இப்போ நான் தமிழ் ஸ்கூல் படித்தேன், பிரைமரி ஸ்கூல் தமிழ் ஸ்கூல் படித்தேன், செகண்டரி ஸ்கூல் மலையாளம் படித்தேன், யூனிவர்சிட்டி இங்கிலீஷில் படித்தேன். இப்போ நான் ஒரு இங்கிலீஷ்க்கு சீன கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன், வெள்ளைக்காரனோட வேலை செஞ்சுருக்கேன். பட் என்ன நாலேஜ் எல்லாம் வந்து நாலேஜ் வந்துட்டு நாலேஜுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் கிடையாது. நீங்க எந்த லாங்குவேஜ், நான் வந்துட்டு ஒரு தமிழ்ல ஒரு மலையாள படிச்ச விஷயத்தையோ இல்லை இங்கிலீஷ்ல படிச்ச விஷயத்தையோ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு சீனங்கிட்டையோ இல்லை மலாய்க்காரங்கிட்டையோ இல்லை வெள்ளைக்காரங்கிட்டையோ நான் வேற லாங்குவேஜில் சொல்லலாம். Once I understand, I can always translate my knowledge into any language. So knowledge வந்துட்டு is about not language. Language. நீ இங்கிலீஷ் நல்லா வரணும்னா இங்கிலீஷ் படிப்பை, தப்பே இல்லை. ஓகேங்களா? நீ ஜெர்மன் படி, ஜப்பான் படி. ஆனா மலையாள படிச்சா அது இது இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்டா நம்மளே தாழ்த்திக்கிற மாதிரி, புரியுதுங்களா? ஸோ யூ கேன் ஸ்டடி இன் எனி லாங்குவேஜ். நீ மலேசியாவில் படிச்சு மலேசியா தான் வேலை செய்ய போற, மலையாளம் படிக்கிறது என்ன வந்துட்டு போகுது? இப்போ நான் இங்கிலீஷில் படித்தேன், நீங்கள் இங்கிலீஷில் போன பிறகு இங்கிலீஷில் சொல்லிக் கொடுப்பான், இல்லைன்னா கிளாஸ் இங்கிலீஷில் நடக்கும், ரெஃபரன்ஸ் புக்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கும். இல்லை இங்கிலீஷில் மலையாளம் படிச்சுட்டு இங்கிலீஷில் பரிச்சு எடுப்போம், இல்லை இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு மலையாளம் பரிச்சு எடுப்போம். வாட் எவர் இது என்னமோ நடக்கும். நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த நாலேஜ் தான் முக்கியமே தவிர லாங்குவேஜ் அங்கே கிடையாது. திஸ் இஸ் மை பர்சனல் வியூல. ஸோ ஆல்வேஸ் நிறைய பேர் இப்படிதான், வி ஆல்வேஸ் லுக் டவுன் ஆன் மலேய. நான் வந்து மலாய் அப்பெல்லாம் கிடையாது. படிக்கிறதுக்கு லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு தடையாவே இருக்கக்கூடாது. இங்கேருந்து யுக்ரைன்ல போயிட்டு அவன் லாங்குவேஜில் படிக்கிற நம்மளால மலேசியாவில் மலையாள படிக்கிறதுக்கு நம்ம கேள்வி கேட்கறோம்னா வி ஆர் ஃபைண்டிங் எக்ஸ்கியூசஸ். அதான் சொல்லுவாங்களே, உனக்கு வந்து வாட் வி கால் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. நீ ஒரு என்ஜினியர் ஆகணுமா? யூகேல படிச்சிட்டியா? யூகேல படிச்சவங்க யாரும் வந்து நல்ல இது இதாக வந்தவங்க இல்லையா? யூகேல வந்து எல்லாம் வந்து பாசாக்கு பங்சான் தான். பட் யூகேல படிச்ச டாக்டர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகல இல்லையா? யூகேல படிச்ச என்ஜினியர் இது நல்ல வேலையில் இல்லையா? ஐ திங்க் சரண்யா, யூ அக்ரி வித் மீ, ரைட்? எஸ் சரண்யா. ஸோ நம்ம சில புக்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும், பட் ஆனால் சிலிபஸ் வந்து மலையாள கூட இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் நம்ம வந்துட்டு அங்கே லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ஒரு பேரியராக பார்க்க மாட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் மை தாட்ஸ்லாம். சரிங்களா? எஸ் சினர், தேங்க்யூ சினர், தேங்க்யூ சினர். ஓகே, யாரும் அங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாம் வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார். No, it's open for non-Burmese also. I've shared a link for Sharat House. So அங்க வந்து அப்படி எதுவும் சொல்லல. So we assume that it's not only for Bhumiputras. Because in previous applications-ல வந்துட்டு few of the Indian students also stamp கிடைச்சிருந்துச்சு. 2 வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் வந்துட்டு அது வந்துட்டு மலாயூ dengan Bhumiputera போட்டிருந்தாங்க. இப்போ வந்து மாத்திட்டாங்க ஷாராட்டை அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. UMK வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கும் எடுக்கிறாங்க, சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Yeah, new to ASASI பார்த்தோம்னா UMK and UMT. So if your degree course உங்களோட சாய்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா you definitely can apply that. கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. I think that's all. I think முடிச்சுக்கலாமா? Okay, correct. Yes. There is the last one. Akka, okay, last one. Can I use my SEM reference book for matriculation or I want to buy a new one? No. மெட்ரிகுலேஷனுக்கு தனியா இருக்கும், நீங்க தயவு செஞ்சு அதை வாங்கி படிங்க. ஓகே, ஓரியன்டேஷன் வீக்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு சீனியர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அவங்க கூட நல்லா பழகிக்கிட்டு நல்லா பேசிருந்தீங்கன்னா சீனியர்ஸ் இன்கேஸ்லாம் இந்த இன்டேக் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஓரியன்டேஷன் வீக். பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு யாராச்சும் சீனியர்ஸ் யாராச்சும் தெரியுமா, அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட புக்லாம் வாங்கிக்கலாம். It is not the same. It is an extended version of whatever you studied in your school. It is exactly not the same. So you have to buy whatever you study. Okay Akka, thank you so much. Okay. If I'm not mistaken, UMK doesn't offer engineering. Is it true? In the question, yes, correct. Thanks Ruben for the answer. Okay, I think that's it. We can wrap up ready because 10:30 ஆச்சு. சாப்பிடாதவங்களா சில பேர் இருப்பீங்க. So I think we can end the session now. Anything at all, we can actually connect back in the WhatsApp group. So yes, thanks a lot everyone for joining. Hope you get what you want. And very importantly, remember the C equals to
K plus A, K plus S to the power of A, because your attitude is very important, and also be competent, and all the best for the future, guys. ஷர்மிளா நாளைக்குள்ள ப்ரோக்ராம் சொல்லிருங்க ஷர்மிளா அந்த பாலிடெக்னிக்கோட ஜஸ்ட் ரிமைண்டர். Okay, நாளைக்கு ஒரு செஷன் இருக்கு. Maybe Seshu, can you put it in the message box? Sorry. நாளைக்கு ஒரு செஷன் இருக்கு. So feel free to share, and then feel free to join, because அங்கேயும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவோம். And you can actually pass this. இப்ப நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கு நிறைய இப்ப ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன், so you can actually pass it to your friends, and also share the words around, guys. And yes, bye. Okay guys, bye bye. Any questions? நமக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு, so you guys can just அங்க நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். So thank you very much.